Погнали. Добрый день. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Пойдемте посмотрим, что там у нас. Do you think the mages will be able to? These truths the Maker has revealed to me. I don't know As if there is but Apothecary one Don way. can get you to money. Вспомнил. Главный квест идем, а по остальным пока нет. Благодаря сторожевым вышкам мы уже несколько раз заблаговременно узнали о приближении демонов и разбойников. Беженцы вздохнули спокойно, фермеры, бежавшие из полей, тоже крайне признательны, сэр. Мы рады знать, что Инквизиция находит время на помощь этим людям. Капрал Вейл. Наши труды увенчались успехом. Часть прибыли идет вам. Распорядитесь, я разумный вестник. Сестра Лиана, как я порадовался, когда под натиском знамя Инквизиции Атреби бежала с моих родовых земель и прямиком в леса моего соседа Бена Трафта. Ни больше, ни меньше. Словно их вела длань самого Создателя. Трудно было угодить мне больше, вот как я и обещал награды за вашу доблестную помощь в мой час нужды. Да хранит вас Андрасты в сердце своем, лорд Килдерн. Лорд Килдерн. Выражает глубочайшее соболезнование по поводу смерти Верховной Жрицы Джустинии Пятой. Ее святейшество обладало невероятной мудростью и преданностью делу мира, и мы возлагали большие надежды на созданный их конклав. В память о Джустине в Хайвере будет проведен обряд прощения, посетить который сердечно приглашаются представители Инквизиции. At your service. Сходи, посмотри, что там.
Клан Лавелан приветствует Инквизицию и желает ей удачи в закрытии бреши. Как вы знаете, некоторые дарийские кланы враждебно относятся к людям и не желают иметь с ними дело, но клан Лавелан всегда стремился к миру. И все-таки возникают ситуации, когда мы вынуждены защищаться тех, кто смотрит на нас как на безропотных жертв. Нам стало известно, что ваша Инквизиция удерживает в неволе нашего соплеменника. Он присутствовал на конклаве лишь для наблюдения за мирными переговорами между вашими магами и храмовниками. Крайне сомнительно, чтобы он мог намеренно нарушить ваши обычаи. Если его в чем-то обвиняют, мы хотели бы узнать подробности. Если же нет, хотели бы точно знать, что он находится в Инквизиции по собственной воле. Ждем ответа, хранительница. Это типа моя тема. Let's see what we have. Хеймуга. Ну, кстати, она тут такая прям секс. Нам было заинтересовать лучших местных оружейников. И они не оставили наше послание без внимания. Наш шлют ездовое животное, воплощающее в себе пламя Инквизиции. Оно, по всеобщему признанию, блистательно. Приложена записка, записанная печатными буквами. Мы посылаем лучшее, что у нас есть. Вы это поймете, когда увидите. Оно будет уместно выглядеть как на парадах, так и на поле боя. Пусть ваши враги будут... Пусть ваши враги видят, что противостоят им сила... Светит им сила, правое дело. Пусть наше мастерство послужит вам, мастер кувалды. Осколки. Осколки Лиана. Сестра Лиана. Осколки, найденные вестником Андраст, не похожи ни на что увиденное. Они определенно древние, но найдено их было пока немного. Вероятно, брешь разрушила древнюю магию, скрывающую их из вида. Я слышал об одном свитке, где упоминалось эти осколки. Он принадлежал башне круга в Маркхеме. После отмены кругов семейства Сорелов забрало многие ценности в компенсацию за пожертвования, сделанные кругу, когда туда собрали их сына мага. Они собираются продать свиток вместе с другим имуществом на частном аукционе. Бога- Благодаря леди послу у меня появилась возможность изучить свиток. В нем есть смутное указание, некий храм, предположительно эльфийский. Один такой храм имеется в оазисе в западном пределе, что внутри, трудно сказать. Записи о том месте либо утеряны, либо не содержат каких страниц нужных. Продолжаю искать очевидца. Возможно, наши солдаты смогут рассказать подробнее. Так, не сейчас. Пойдемте посмотрим, в чем с башнями, а потом пойдем, наверное, этот квест доделаю. Главный.
Ты Nothing to report, sir. Damn it, Ritz, where are you? I found Ritz and rescued her from an attack by the Templars. She's fine. Thank you. I appreciate you taking the time. It's dangerous out here for everyone. I'm glad the Inquisition is trying to put things right. Thank you again for rescuing Ritz. наверное, стоит отметить, что я себе поспойлерил и посмотрел всех компаньонов, которых можно заручить. И на самом деле, кроме Кассандры, там больше некого. If those refugees are going to defend themselves, they'll need real defenses. I've got a few ideas. I've built watchtowers in the areas you recommended. Nicely done. That'll give both your refugees and our farmers some warning next time trouble pays a visit. I'll speak to the master and have weapons sent to your people at the crossroads. Просто пока все еще... Удастся мне сейчас их убить или нет? Nothing to report, sir. Правильный ответ нет. Ксандра каким-то удивительным образом умудрился сдохнуть. Потому что это специально сделали, чтобы они слоупочные пили зелье. Не настолько же слоупочные, ну серьезно. Здравствуйте.
я скажу, что то, что я себе сказал, но я специально для вас повторю ее Тору. Что я немного себе поспойлерил в плане компаньонов, с которыми можно рутить. Nothing to report, sir. По факту, всех, кого можно было, я уже встретил. Если про девушек говорить. Больше не с кем. Это на самом деле так печально. Это вот чисто современная вот это вот... вот She's taking flight. дракон. Кажется, мы кто-то... Идем туда, куда рановато идти, да. Идем назад. Так вот, это какая-то современная тема, типа как с киберпанком и прочее. Когда фактически играть не за кого. Здравствуйте, здравствуйте. Так я что хотел сказать. Вот там есть эльфика, которая только с девочками. Есть кто-то с мальчиками такой. А зачем? Сделали бы просто с кем угодно. Вы уберите ограничения мальчик-девочка. Просто такое ощущение, они специально хотят меня заставить играть за разных персонажей. Ну типа, при прохождении же я и так буду перепроходить, допустим, вот тут я с этим, там я с тем. Ну, если у вас нет гребника. The Templar sister? No. А у них, как правило, их не бывает. Поэтому логично было бы просто позволить с кем угодно. I will take these injury reports to research and... Как ваше ничего, СЗ? My scouts still comb the hills for clues about the explosion. I'll take what I can find. Тут рекомендован уровень 4-7, да? А тут нет. Почему нельзя было вот здесь вот? Having the herald address the Так же, как clerics везде, is там not a написать везде. terrible idea. You can't be serious. Mother Giselle isn't wrong. At the moment, the Chantry's only strength is that they are united in opinion. And we should ignore the danger to the herald. Чё будете Let's кушать? ask him. What can they do? It's just talk. Don't underestimate the power of their words. An angry mob will do you in just as quickly as a blade. I will go with him. Mother Giselle said she could provide us names. Use them. But why? This is nothing but a... What choice do we have, Liliana? Right now, we can't approach anyone for help with the breach. Use what influence we have to call the clerics together. Once they are ready, we will see this through. Оставшиеся жрицы церкви объявили Инквизицию ересью. Попытки найти союзников для борьбы с брешью потерпели неудачу. Сейчас даже не можем войти в столицу, чтобы нас не арестовали солдаты или не растерзали толпа. Нужно убедить церковь разрешить нам войти в город. А мы покажем им, что вестник Андрасте не какое-то чудовище, как они вбили себе в голову.
Тут надо включить известную фразу. Сейчас я найду и включу. Это ересь! Именно это сказали жрицы, потом с такой же, с такой же тональностью, с таким же голосом. Видели местных жриц? Говори только слово. The city still mourns. А что у нее с глазом? Она выбрала глаз? Just a guest seeker, but I think they all know who we are. Your skills of observation never fail Музыка to приятная. impress me, Varric. My Lord Herald. You're one of Leliana's people. What have you found? The Chantry Mothers await you, but so do a great many Templars. There are Templars here? People seem to think the Templars will protect them from the Inquisition. They're gathering on the other Смешно side of the выглядит. market. I think that's where the Templars intend to meet you. Only one thing to do, then. They wish to protect the people? From us? You think the Order's returned to the fold, maybe? To deal with us upstarts? I know Lord Seeker Lucius. I can't imagine him coming to the Chantry's defense, not after all that's occurred. Return to Haven. Someone will need to inform them if we are delayed. As you say, my lady. As you say. Ладно. Мы ее еще оденем хорошо. Хотя, кстати, одежда хорошая. Какие у нас варианты есть? Брони больше, да, все остальное нет. О май. Да не, нормальная одежда. Продолжай. Видимо, эта еда уже пришла, и он ее обильно поглощает. Что мы так и не узнали, что за еда. Так я же и сделал это.
Пьер Мари. You'll forgive if events are a little too flustered for commerce. Nothing personal, Inquisition. Ничего, ничего, я тоже не буду ничего иметь против, когда мы тебя на костер поведем. Сжечь их. Тут должна была быть еще один мем, но мне кажется, он банвордный. Теперь сжечь их нафиг, сжечь. Здравствуйте. Я просто вкусно покушал. Good people of Val Royal, hear me. Земляничного варенья. Together we mourn our divine. A naive and beautiful heart, silenced by treachery. Какой обычный вечер. You wonder what will become of a murderer. Well, wonder no more. Behold, the so-called Herald of Andraste, claiming to rise Завидую. where our beloved fell. We say this is a false prophet. The Maker would send no elf in our hour of need. Кстати, а как вам такая мысль, что мы играем за Иисуса? Я забыл, как зовут Матерь Божью. Но вот эта та Джулиана, она могла быть, может ее отыгрывать. Ну правильно, это второе пришествие. Собственно говоря, апокалипсис. You say I am the enemy. The breach in the sky is our true enemy. We must unite to stop it. It's true. The Inquisition seeks only to end this madness before it is too late. Какая секс-инквизиция, да? The Templars have returned to the Chantry. They will face this Inquisition and the people will be safe once more. БППЕ. Сюткин, ты? She is beneath us. Да как вы посмели? Вы читаете мои мысли. Вы не собирались встретиться с нами? Рассчитываете произвести впечатление? Вот такой, знаете, такой гигачат такой ответ. Ой, так столько вкусных вариантов ответов, и чтобы выбрать. Ну, кроме вот этого, этот какой-то пуксренник, вот действительно. Ладно, вот такое сделаем, типа я гигачат. Was that display supposed to impress me? On the contrary, it wasn't for you at all. Пни ее, пни ее. Seeker Lucius, it's imperative that we speak with... You will not address me. Мне кажется, ему возраста не хватает. Он должен чуть-чуть постарше быть. Ну, лет на 5, на 10 лучше. Creating a Лучше на heretical 10. movement, raising up a puppet as Моделька. Andraste's prophet, you should be ashamed.
You should all be ashamed. The Templars failed no one when they left the Chantry to purge the mages. You are the ones who have failed. You who'd leash our righteous swords with doubt and fear. If you came to appeal to the Chantry, you are too late. The only destiny here that demands respect is mine. What we truly need is an alliance that will seal the breach. Oh, the breach is indeed a threat. But you certainly have no power to do anything about it. Вот, ну и говорю, моделька странная. What if he really was sent by the Maker? What if... You are called То есть, to a higher purpose. Do not помните, question. в первой части это был этот предатель. Вот если бы он был похожий по возрасту, визуально, был бы лучше. Independence. You have shown me nothing, and the Inquisition less than nothing. Templars, Val Royo is unworthy of our protection. We march. Просто и голос такой взрослый, и поведение такое взрослое. Charming fellow, isn't he? Has Lord Seeker Lucius gone mad? Ты правда ходишь? Ты правда хорошо его знаешь? Do you know him very well? He took over the Seekers И of все, Truth чем больше мы играем, тем больше мне after нравится Lord мой Seeker персонаж. left Такой us. секс. He was always a decent man, never given to ambition and grandstanding. This is very bizarre. Ладно, скоро выдадим. Когда будет, я ему выдам что-нибудь. Тоже такое. Вот жалко ему, говорю, вот шевелюру будем добавить, а так я бы ему уже сразу все выдал. Это типа, знаете, вот ошейник позора. В данном случае одежда позора. Шейм за облысение. Не облысение, а вот это за то, что лысым бреется. Хотя, может, ему мозг давит. Короче, как только, так сразу и каникул. Вот как только я увижу подходящий наряд, я его одену. Договорились? Договорились. Вы ничего не понимаете, Ика. Знаете ли вы, что в средние века какие-нибудь в какой-нибудь Испании, где у нас есть сиест, 40-градусная жара и прочее, местные вот эти вот, местная знать покупала пушнину из какого-нибудь Новгорода, который привозили по северным всяким путям, и не одевали шубы, всякого песца и прочего. И они ходили, пофиг, что там все преет, что там жара, зато ты ходишь в бабле. Ты как на себя, ну не знаю, как ты на себя не то что Феррари надел, ты на себя авианосец надел и ходишь в нем. Это же чисто это же чисто понты. Do you think he can be reasoned with? I hope so. If not him, there are surely others in the Order who don't feel as he does. Either way, we should first return to Haven and inform the others. Знаете, что мне не нравится в модельке Кассандры? Мне нравится ее шрам на щеке, но мне не нравится отсутствие шрамов на ее теле. То есть, мне кажется, ну, что воин, она должна быть вся изрезанная, то там дырка, то тут порез. То есть, вот, чтобы так смотришь, такой, как ее жалко в этой одежде. Не в плане, что но просто хочется некой жалости, некую жалость к ней испытывать. А не получается, она слишком красивая.
Пока не уверен, что ей лучше. Вот в оборону идти или... Я вас понял. Красавец. Excuse me, but is what they're saying real? The Inquisition's going to fix the hole in the sky? That's what we're attempting, yes. No one is doing anything. The Chantry's useless, and the Templars... Andraste... I never thought they'd abandon us. Listen, your camp will need food. I have contacts. We'll have deliveries there in days. You want to help the Inquisition? Never been part of something this big before, but if your Inquisition's going to seal the sky, I want to help. Head to Haven, then. We need good people. I don't know if I'm that, but it will be nice to see. Thank you. Покажем предать. Our Templars left. The Chantry... What's that? An arrow with a message? Я сам испугался. Our Templars left. Well, The Chantry that promised was they'd a defend change of us. affairs. You might find friends among the stunned and reeling. Говорят, что вы не как все, так что хочу помочь. Я всех могу собрать. Один урод хочет вам нагадить. Поищите красные шмотки на рынке, на пристани и в забегаловке. Может, успеете к нему раньше. Мечи не забудьте. Друзья рыжий Дженни. Не вопрос, будем спойлерить. Пускай будет приятный сюрприз. Виселица. Вопрос был про, увидим ли мы тут старых товарищей, которых нет в пати. I believe that messenger is trying to get our attention. Ну, мы играем. Of Andraste, are you not? I have an invitation for you. Буду счастлив увидеть вас в своем салоне в замке герцога Бастиан де Гюслена. Что за буль? Играем же. Well, this has all been a frustrating mess. Templars and Chantry and especially the mages. Just everything. I apologize if you were refused service, but we are now open for business. Especially if Шапка не очень. was to use. Well, this has all been a frustrating mess. Templars and Chantry and especially...
А вы ничего по размерчику не продаете? Ну, в смысле, по расише. I am open to you and yours. I price at a premium for everyone, so don't assume it's because you're with the Inquisition. I expect my customers to know a rarity when they see it, just as I... Я сама. Чё такие уровни-то неадекватные? Чё сразу 15? Написано 7 уровень, и 7 так 7. Приходишь, там 4, 7, приходишь, а тут какой-то 13, 15, ну, харе. My maker, know my heart. Take from me a life of sorrow. Comfort is only yours to give. Oh, maker, where is the comfort? Look away. I have broken the chant because it comes from my heart. What have we when our divine is dead and the sky burns? What do you mean you broke the chant? Are you also ignorant of the Maker's most basic rites? The chant of light is how we honor the Maker. They are the only words that the faithful should hear from my lips. But I can't. Our divine is dead. Our Templars gone. The Maker's silence is deafening. What hope have we? The Inquisition can give you the answers you need. So I have a faith I've lost. Or one that seeks to drive it from me. I can't even look to our Templars. How is this not darkness? Darkness. The Chantry has just shown themselves helpless. Who will fetch their Templars back, I wonder? This victory must please you greatly, Sika Cassandra. We came here seeking only to speak with the mothers. This is not our doing, but yours. And you had no part in forcing our hand? Do not delude yourself. Now we have been shown up by our own Templars, in front of everyone. And my fellow clerics have scattered to the wind along with their convictions. Just tell me one thing. Are you the Maker's chosen, as so many claim? Haven't you already made up your mind? Why ask me now? Because, despite all my fears, what if it's true? What if I have erred? I suppose it is out of our hands now. We shall all see what the Maker plans in the days to come. Просто знаете, почему он может отыгрывать роль, не будем говорить кого? Потому что он же как бы он же... Не будем говорить кто, он же ересь принес с точки зрения иудеев. You're obviously skeptical. What do you believe I am? Our divine, Her Holiness is dead. I have seen evidence for everything, except what would comfort me. That doesn't answer my question. For you to be true, a great many things must be false. And if you are false, a great many things must have failed. There is chaos ahead, whatever your intentions. How are people responding to all of this? Despair, fear. We mourn Her Holiness. The people look to the sky and wonder how long before terror comes for us all. There must be a way through this. Is it you? The Templars? The Maker's will? We abandoned our duties. We servants of the faith. Now we can only pray. So what happens now? Will the Chantry continue to denounce me? We have already done so. And what good has it done us?
Now it falls on us to select a new divine, if we can, and leave the next step to her. Provided such a selection is even possible. I truly don't know. Any revered mother who could have followed Justinia died at the conclave. What becomes of us, and your Inquisition, is in the Maker's hands now. Where is the Lord Seeker taking the Templars? I can't begin to guess the Lord Seeker's mind. He could not have abandoned his intended role more completely. There must be sense to what we can't see. Must there? Сколько всего интересного и неожиданного. Doesn't it, Seeker? Is crafting the Templars into a new power really any worse than declaring a rival to the Chantry itself? What were you hoping the Lord Seeker would do exactly? Put aside his war against the mages and find common purpose against something much more dire. Obviously, he has other plans. With the knights vigilant slain at the conclave, there is nothing more we can do. Perhaps there is something we can do. I'd like to believe that, Seeker. I truly would. I suppose we can expect renewed effort against the mages from him, and yet more chaos. How many Templars turned on the Chantry exactly? They rebelled across Thedas. Some remained loyal, but not enough to call them the Order. The White Spire here in the capital was the largest garrison, but now it stands empty. Perhaps more shall flock to the Lord Seeker's banner now. How far has faith waned, I wonder? It's not too late. The Chantry could still help us and come out on top. If only that were true. What's to stop you from trying? We are not looking for a winning horse. We are simply trying to do the right thing. Если правильно по вашей логике, ты же сама хотела все остановить, дура. Короче, это ЧВК. Рициус такой. Андрасте, Джустиния. Где лириум? У нас нехватка лириума 70%. И побежал этот дело делать. Open? Yes, as open as I can be. If you've a need. At the very least, we can. Yes. Yes. Go back to your own, elf. This city doesn't need your Inquisition. Ударить бы его. И попросите этого нашу магичку его сжечь. We maintain an Inquisition presence on Commander Cullen's orders. This has been... Кстати, знаю только то, что тут Моргана говорит. Не Моргана, как ее зовут? Вы поняли. Скажи, Кайла. Этот Флемит и Мориган. Мориган тут будет. С Нишкой. Офигенно. Офигенно.
Заткнись. Я думаю, где, откуда звук? Я тупо не видел, что вот это стоит тут. Только потом у меня наушники неплохо работают. То есть они хорошие, но они тупые. Я иногда не понимаю, откуда звук идет, сзади или спереди. Может, я их неправильно одеваю? Денежку ей можно кинуть? Шикарная песня. Все, стрим на этом стрим заканчивается, сидим, слушаем песни. И убрать с их возгласами. Вы сейчас будете стоять и слушать, пока мы не услышим те самые песни. Давайте послушаем. Но по идее у меня же есть этот купленный саундтрек. Там, наверное, эти песни есть. Я бы предпочел, чтобы они дали ее послушать, как замануху. Может, и встречусь, но я хочу сейчас могу насладиться песнями. Браво, браво. А вот как песня собирается, надо просто поставить послушать. Про Беатрис мне пока больше всего понравилось. Смешно. Знаете, как будет по-французски? Брешь. Ла брешь.
Не, ну тут они молодцы. Песни даже получше, чем в Скайриме то, что были. Но видно, что иногда они неполноценные песни делают, конечно. Следующую давай. I can't believe this. Oh my. Me sert. Enchanteur qui es-tu? Enchanteur qui es-tu? Enchanteur où es-tu? Es-tu? Это интересная песня. You had it. Of course. Enchanteur qui es-tu? Enchanteur qui es-tu? Enchanteur où es-tu? Es-tu loin d'ici? I don't know. Grands ouverts, tu peux chanter la lumière. Sur les mages, tu peux compter. Sur leur chaîne te reposer. Enchanteur, c'est l'heure de faire connaître enfin notre cercle où tous les mages se donnent la main, tous ensemble. Enchanteur, sachez que le temps s'est figé. Le cours du dragon ne sera jamais apaisé. Point de faux douter de notre loyauté. Nous repousserons l'ennemi loin d'ici. Sans relâche, enchanteur, c'est l'heure de surmonter nos peurs, de nous libérer des chaînes, de nous délivrer de nos peines. Enchanteur, qui es-tu? Enchanteur, qui es-tu? Enchanteur, où es-tu? Es-tu loin d'ici? Les yeux grands ouverts, tu peux chanter la lumière. Sur les mages, tu peux compter. Sur leur chaîne te reposer. Enchanteur, qui es-tu? Enchanteur, qui es-tu? Enchanteur, où es-tu? Es-tu loin d'ici? Les yeux grands ouverts, tu peux chanter la lumière. Sur les mages, tu peux compter. Sur leur charme te reposer. Может быть, будут все песни, все 21? Please, move along. Of course. Rassure au Seigneur, de quoi sont faits tes secrets. Les larmes que tu verses sont douces amères. Tes intentions sont-elles sincères? Gracieux au Seigneur, que caches-tu sous tes plumes? Tendre maître espionne, ton cœur allant n'a fait que blesser tes amants. Ébloui et à l'abri, c'est notre vie. Éloigné de la mêlée, I don't think they knew. Я люблю, когда в играх вот такой вот есть момент. Вот люди мешают своими вздохами. retire les liens
Да я понимаю, что вы скажете, когда. Please, move along. Вот это двойственное исполнение мне нравится. Ну, первое пока было самый клевый. О. Я воздержусь, называется. And what did they need? All's well, it seems. Dans le ciel We shall see. s'est évanoui. Qui saura nous guider dans la nuit? Это хорошо. Meurtrière et la guerre qui trahit tous nos serments. Sanguinaire, Just what we le needed. feu de la fin des temps. Je suis l'élu, j'ai traversé Why not? l'inconnu. Je suis l'élu et j'ai survécu. Same old. J'ai vaincu la douleur, j'ai bravé la peur. J'ai lutté pour voir de l'autre côté. Короче, я считаю, это будет последняя песня. Почему? Потому что если там будет песня, которую типа не хочешь послушать раньше времени, то лучше ее потом послушаем. J'ai traversé l'inconnu. Please, move along. Потому что она, скорее всего, будет. Je suis l'élu et j'ai survécu. We shall see. Не самая плохая песня играет. Good day. A pleasure. Silence. I knew then. What? And Yes, I'm sorry. Minding the duties of the ailing mother, Havara. I am rather overwhelmed. Forgive me. I am unsure whether I meant to extend chantry services to you, and that troubles me greatly. Inquisition, eh? I'll sell. But if the Chantry... Чуть ВЖК поразить. No offense, but I have to live here, and Val Royaux can be traditional. Не будем ничего покупать, так у нас снова есть черный рынок. Ага. Good day to you. There is a war on, and a
Templars just left? Я забыл, что туда мы не ходили. They left us. The Templars left us to the mages. Chantry liars. Oh, yes. Though you had granted them power over the very Fade itself. Though they sang hymns of praise unending. Любопытно, кто же там всех убивает? Как я понял, он именно убил. Или она. Скорее всего, он. Ever since our divine was That murdered, was a change it's of all us events. Вот это ненадолго. Смешно. Пускай еще немного поварит. А почему вовремя? Ты сейчас опечатка или это осознанная ошибка? Слава, здравствуй. Ну и спеши тоже же. Там же не спеши, а спеши, по идее же. Мой же уровень русского языка не настолько плох. Типа спешка, вот это все, а не спишка. Это кунари. Или гном. Это кунари.
Ду-ду-ду-ду-ду. Я не знаю, где Кунари. Я знаю, что Кунари есть в сопартийцах. Но я не знал, когда и где. А учитывая, что он ошибки, значит иностранец. Иностранцев тут не так и много. Загадочная шкатулка. Она стоит неприличные деньги. У меня вопрос, что в ней? Вы знаете, что в ней? Так спрашиваю. Спрашиваю, что в ней. Но вы знаете, что в ней? Не надо говорить, хорошо, хорошая вещь или плохая, стоит того и не стоит. I maintain a premises wherein customers of a certain affluence entertain the purchase of my ware. So yes, a shop. Короче, накопим деньги, купим, посмотрим, потом за соисками, если не понравится. Нельзя, можно. Very well. What do you have for sale? I have one item available for purchase. It is far too expensive for it merely to be sold. You may gaze upon it and dream of the wealth required to possess it, as have lords and kings. And then you may leave and purchase things from shops. Вот всей Вы меня испугали швали сейчас. моих критиков, моих завистников, вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Никакого праздника, меня сначала закрыли, потом Харри не дали, ничего нельзя. Нас со всеми, которыми мы стихи выгнали туда, а вы все стоите, вот так глаза раскрыли и смотрят. Ничего нельзя, все запрещено. How do you keep the doors open on a shop with one item? My shop is a destination. Luminaries of every description journey here to see what is denied to them. Some pay tribute in the vain hope I will barter. They do not have the will to pay the price. They require a bargain to justify the spend, to ease their conscience. That would defeat the entirety of the purpose. Я думаю, там какая-то фигня. I can't see it. Tell me what it is. If you have to ask, you are not the one to buy it. I need to know if I can use it. And again, the point is missed. If mere use is your concern, you should go elsewhere. The person who claims this will not be known for using it. They will be known because they paid for it. Короче, я, знаете, еще думаю, что это типа самостёб над лутбоксами. I don't see why this is special. Anyone can overprice something. To overprice an item, the item must have a known value already. It is then priced over what it is worth. This has only the value. Ну, там не iPhone лежит явно. It has never had another. It is not overpriced. It is priced. So, you sell one very expensive item, and it's worth it? Let me now interrupt the inevitable defense of your thrift. I'm sure you have treasures, and you will have many more. You could parade them from here to Halam Shiral, but none of that would allow you to say you have purchased this. The item is irrelevant. The price is worth it.
Well, goodbye then. Знаете, если бы тут можно было какому-нибудь в Fallout древнем взять и убить персонажа, или даже, может быть, в Скайриме, Моровине. Я бы а потом убил бы его. Это в подобных играх всегда бесил тот момент, что этот... Ну, типа... Я если что-то покупаю, куда они деньги моментально девают иногда. То есть в некоторых играх оно непонятно. То есть я не могу что-то купить и потом обокрасть обратно. When there was no sky, Maker, you were the sky. When there was no earth, you were the earth. When there was nothing, you were everything. Я не понимаю. Ладно, пойдем на выход. If I might have a moment of your time. О, эльфийка. Grand Enchanter Fiona? Leader of the Mage Rebellion. Is it not dangerous for you to be here? I heard of this gathering, and I wanted to see the fabled Herald of Andraste with my own eyes. If it's help with the breach you seek, perhaps my people are the wiser option. I'm surprised the leader of the mages wasn't at the conclave. Yes. You were supposed to be, and yet somehow you avoided death. As did the Lord Seeker, you'll note. Both of us sent negotiators in our stead in case it was a trap. I won't pretend I'm not glad to live. I lost many dear friends that day. It disgusts me to think the Templars will get away with it. I'm hoping you won't let them. So you think the Templars are responsible? Why wouldn't she? Lucius hardly seems broken up over his losses, if he's concerned about them at all. You heard him. You think he wouldn't happily kill the Divine to turn people against us? Да. So yes, I think he did it. More than I think you did it, at any rate. Does that mean the mages will help us? We are willing to discuss it with the Inquisition at least. Consider this an invitation to Redcliffe. Come, meet with the mages. An alliance could help us both, after all. I hope to see you there. Au revoir, my lord. Come, let us return to Haven. Come. They wish to protect the return to Haven. Рыжий Дженни. Успеем мы в убежище.
Inquisition's herald! Not here! Well, they know who I work for, at least. Сейчас немного напомнил второй Dragon Age. Herald of Andraste, how much did you expend to discover me? It must have weakened the Inquisition immeasurably. I don't know who you are. You don't fool me. I'm too important for this to be an accident. My efforts will survive in victories against you elsewhere. Just say what? Oh. What is that? Ugh. Squishy Она ones некрасивая. deserve me, right? Just say what? Rich tits always try for more than they deserve. Blah, blah, blah. Obey me. Arrow in my face. So, you followed the notes well enough. Glad to see you're... And you're an elf. Well, hope you're not too elfy. I mean, it's all good, isn't it? The important thing is you glow. You're the herald thingy. Это же та самая, с которой нельзя мутить, которая только по девочкам. Ну, на самом-то деле, ну и не надо. Такой эльфийки нам не надо. Some believe I'm the Herald of Andraste. But who are you? And what's this about? No idea. I don't know this idiot from Manners. My people just said the Inquisition should look at him. Your people? Elves? No. People. Name's Sarah. This is cover. Get round it. For the reinforcements. Don't worry. Someone tipped me their equipment shed. They've got no breaches. Cheeky, yeah? Take their weapons. Я думаю, ее вместо гномика забавы ради. Смотрим, что она из себя представляет в плане боя и всего остального. Friends really came through with that tip. No breaches. So, Herald of Andraste. You're a strange one. I'd like to join. Ну, в этом и суть. Суть в репликах. Плюс будет 3 эльфа. How about we get to know each other first? You know, names and such. One name. No, wait, two. Well, it's like this. I sent you a note to look for hidden stuff by my friends. The Friends of Red Jenny. That's me. Well, I'm one. So is a fence in Montfort, some woman in Kirkwall. There were 3 in Starkhaven, brothers or something. It's just a name, yeah? It lets little people, friends, be part of something while they stick it to nobles they hate. So here, in your face, I'm Sarah. The Friends of Red Jenny are sort of out there. I use them to help you. Plus arrows. Мне кажется, она какая-то поехавшая. The Inquisition has spies already. Can you add to these professionals?
Here's how it is. You important people are up here, shoving your cods around, blah blah, I'll crush you, Ooh, crush you. Мне что-то не You've нравится. got cloaks and spy kings, like this tit. Or was he one of the little knives, all serious with his little knife? All those secrets, and what gave him up? Some houseboy who don't know shite, but knows a bad person when he sees one. So no, I'm not knifey shiv dark, all hidden. But if you don't listen down here too, you risk your breeches. Like those guards, I stole their... Look, do you need people or not? I want to get everything back to normal. Like you. Какая наша девочка. Мне в ней напрягает ее манера общения. То есть, с одной стороны, это забавно, но с другой стороны, это такой, знаете, вот какой-то современный нелепый язык. Знаете, вот современных нелепых всяких личностей, которые несут какой-то бред. То есть, у них поток мыслей не связанный. Вот это про нее. So who are your friends of Red Jenny? You must know them. Oh, it's not hard to understand if you're not trying to waste your day on it. Someone little always hates someone big. Плюс она похожа почему-то не на эльфа, а на орка. You're never far from someone little. Doesn't always work out, but a lot of people hated this guy. Someone got a laugh, someone got even, someone got paid. And someone has to have explained to them that free help is good. Сейчас обидно было. В смысле, за что обидно было? Алло. Back there you wanted to know if I glowed. Why? That's what you do, innit? You walked out of somewhere and now you glow. Ничего, я записываю. Andraste's herald. True or not, it seemed like the easiest way to know it was you. True or not? Well, that's what they say and all. Look, don't get ahead, yeah? I want to help this... whatever it is. Inquisition. You sound like a thief who acts out petty revenge fantasies. And that might be bad? Oh, right. You want to prop that guy up so I can say my sorries? Bad things should happen to bad people. We find someone not so bad, maybe he'll end up not so dead. Good enough? All right, Sarah. I can use you and your friends. Yes! Getting good before you're too big to like. That'll keep your breeches where they should be. Plus extra breeches because I have all these... You have merchants who buy that pish, yeah? Got to be worth something. Anyway, Haven. See you there, Herald. This will be grand. Не знаю, то есть ей что-то не хватает, мне кажется. Внешности, чтобы я считал ее привлекательной. Так, женщина. Ага. Пускай она будет лучше. Не понял. Вы имеете в виду, эта девушка типа выбирает с кем мутить? Ну да, это типичная рога будет. То есть те же способности, все то же самое.
Ну, я так скажу, мне не хватает внешности, чтобы я подумал, что, ну, в принципе, замутить можно было. Жаль, что она другого по другим. Я понял, что вы имеете. Одежда позор. Мне просто другой нету, она явно лучше. Ладно, мы не будем шеймить. У меня нету шапки. Давайте сходим. Какое-то там мероприятие. Лиана, конечно, это картинки, она вообще... Вот Лиана, конечно, да. Master Lavellen, on behalf of the Inquisition. Левелен, это, по идее, получается, So rarely have a по chance племени to meet назвали. anyone new. It is always the same crowd at these parties. So you must be a guest of Madame de Fer, or are you here for Duc Bastien? Are you here on business? I have heard the most curious tales of you. I cannot imagine half of them are true. А чё они все в масках ходят? What have you heard Психозные, about что me? Some say that when the veil opened, Andraste herself delivered you from the Fade. I'm not familiar with that name. I was invited here by Психозные. First Enchanter Vivienne. Madame de Fer is a fond nickname the court has given Lady Vivienne. I've heard she finds it amusing. Все маски. I've heard very little about Duke Bastien. В Франции тоже все в масках ходили, именно из-за этой... His Не, business Франция with только the там, Council of Италия Heralds какая-нибудь, often не takes знаю. him from home for long periods. It can't be good for a man of his years. And of course, there's the Civil War. Bastien probably wishes to distance himself from the actions of his one-time son-in-law. Tearing up the Dales in a foolish bid for power? It will end in disgrace for Gaspard. Everyone knows it. Some of those storytellers may have gotten carried away. But only for the best effect. The Inquisition is a ripe subject for wild tales. The Inquisition. What a lot of pig shit. Давайте Washed втащим. up sisters and crazed seekers. No one can take them seriously.
Everyone knows it's just an excuse for a bunch of political outcasts to grab power. The Inquisition is working to restore peace and order to Thedas. Here comes the outsider, restoring peace with an army. Да. We know what your Inquisition truly is. If you were a man of honor, you'd step outside and answer the charges. My dear Marquis, how unkind of you to use such language in my house to my guests. О, какая женщина. You know such rudeness. А ее заручить можно? Хотя бы разок. Madame Vivienne, I humbly beg your pardon. You should. Whatever am I going to do with you, my dear? Ну, она такая неплохая женщина. My lord, you're the wounded Магичка. Вот лучше такую магичку между эльфийки сюда можно? What would you have me do with this foolish man? И разнообразные вкусы. I think the Marquis has seen the error of his ways. By the grace of Andraste, you have your life, my dear. Do be more careful with it. А что тут разнообразного? Она это... I'm delighted you could attend this little gathering. I've so wanted to meet you. Она же хорошо выглядит. Allow me to introduce myself. I am Vivienne. Не все, потому что эльфийка-магичка была ничего. Эльфийка, которая помощница в убежище. Прическу другую поставить и тоже ничего. Еще и прическа не видел. О май. Charmed, Lady Vivienne. Ah, but I didn't invite you to the chateau for pleasantries. With divine Justinia dead, the chantry's in shambles. Only the Inquisition might restore sanity and order to our frightened people. As the leader of the last loyal mages of Thedas, I feel it only right that I lend my assistance to your cause. О май гад, ясно, понятно. То есть ее тоже можно, да, пощупать? Мне тогда нужен вопрос, чтобы вы мне на него ответили. Ответ на вопрос, короче, мне нужен. Если начать развивать эту линию, это на линию с Кассандрой как-то повлияет? Короче, ответ положительный. Значит, мы остаемся верны долгу. Тут должно было быть слово, но мы его использовать не будем. Именно туда. You say you led the last of the loyal mages. Loyal to whom? To the people of Thedas, of course. We have not forgotten the commandment, as some have, that magic exists to serve man. I support any effort to restore such order. So you're in favor of returning the mages to the circle, then? Where else can mages safely learn to master their talents? We need an institution to protect and nurture magic. Maker knows, magic will find neither on its own. You say you led the last of the loyal mages. Loyal to whom? To the people of Thedas, of course.
We have not forgotten the commandment, as some have, that magic exists to serve man. I support any effort to restore such order. What's in this for you? The same thing anyone gets by fighting this chaos. The chance to meet my enemy, to decide my fate. I won't wait quietly for destruction. What exactly can you do for the Inquisition? I am well versed in the politics of the Orlesian Empire. I know every member of the Imperial Court personally. I have all the resources remaining to the Circle at my disposal. And I'm a mage of no small talent. Will that do? The Inquisition will be happy to have you, Lady Vivian. Great things are beginning, my dear. I can promise you that. Натуральный блондин. Все, что ли? Идем дальше тогда. А где я сейчас окажусь? Понятно. Кто это сзади меня стоит? Подождите. Она-то понятно. А тут кто? Калин? Ты что тут забыл? Do you need something? I have some more questions. Why am I not surprised? Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. I'll let you get back to work. Ну, не будем девушку мучить. Good day. Когда-нибудь я пойму. Это что, тут и повеситься хотел? Когда-нибудь пойму, почему тут каждый раз восклицательный знак. Good day. И тебе гудай. Который они не чинят, я понял. There were so many questions surrounding Faria's death. Did he think we wouldn't notice? He's killed Faria, one of my best agents, and knows where the others are. You know what must be done. Make it clean. Painless if you can. We were friends А once. пока если делать какой-то топ, то вот Кассандра, хотел сказать Кассандра, Кэс, ой, пускай будет Кэс, может Кэссиди же вроде, нет? Неважно, Кэс. И эта Лилиана, они вот примерно где-то рядом. У Кэс лучше ее вот внешние проявления, в том плане, как она одевается и прочее, по умолчанию. А у Лианы все остальное. Характеры примерно одинаковые, все по приятности, заинтересовываться в их характерах, в их образах, в них как в личностях, это примерно одинаково, короче. Wait. What are you doing? He betrayed us. He murdered my agent. And you'd kill him? Just like that? You find fault with my decision? We can't solve our problems with murder. And what would you suggest? Leave him be. Butler's betrayal put our agents in danger. I condemned one man to save dozens. I may not like what I do, but it must be done. I cannot afford the luxury of ideals at a time like this.
Now is precisely the time for ideals. You feel very strongly about this. Very well. I will think of another way to deal with this man. Apprehend Butler, but see that he lives. Вот именно что, живьем же можно массу интересного сделать. Отрезать что-нибудь, пришить что-нибудь. Reports of fade rifts and demons keep coming. The people are terrified, and it's only getting worse. The only thing that will calm their fears now is the hope that someone out there can save them. You have to be that someone. No one else has any power over the rifts. Seal them. Your legend will spread, and Thedas will learn to trust the Inquisition. Why do you want me to seek out the rebel mages? Why do you care? I've known mages. Some of them were better people than me. And yet I'm free and they're not. It's not right. They called you the left hand of the Divine. That they did? What of it? What is the point of an Inquisition? Justinia would have started the Inquisition if the Divine Conclave failed to restore peace. She hoped that with enough support, we could challenge the very tenets of the Chantry. She wanted the Chantry to treat the mages fairly. But sometimes I wonder, why stop at mages? The Chantry has committed many injustices. If we're going to change it, why not change the whole thing? It's just a thought. None of this will be possible if we fail. I'm sorry she didn't live to see the Inquisition. So am I. I could use the left hand of the Divine at my side out there. Every agent out in the world is my eyes, my ears, my blade. Wherever my people are, I am also. Coming with you, leaving my post, would blind and bound me. Do you see? What exactly does the left hand of the Divine do? A divine always has enemies, and Justinia had more than most. I protected her. I watched, had an ear to every door. I identified threats, and I dealt with them. Why did Justinia have so many enemies? There were many who felt she was unfit to be divine. She had a past, a worldly life. Unlike many, she wasn't given to the Chantry as a child. She chose У меня такое ощущение, мой халатик немного запачкался. unworthy, and because they thought she was unworthy, they wished her harm. You still haven't told me what you did exactly. I handled difficult situations that couldn't be resolved through more delicate means. We'll talk more later. It's good you've returned. We heard of your encounter. You heard? My agents in a city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses, as well as the capital. At least we know how to approach the mages and Templars now. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the orders somewhere, but to do what? My reports have been very odd. We must look into it. I'm certain not everyone in the Order will support the Lord Seeker. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse. I could at least find out what the mages want. No doubt what they've always wanted. Support for their cause. We shouldn't discount. Зачем ты The осуждаешь? mages may be worth the risk. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize.
After the Divine's death, they're probably scrambling for allies. If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave, The same could be said about the Templars. True enough. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. Взял я и There is осудил. one other matter. Several months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. I sent word to those in Orlais, but they have also disappeared. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is curious. That does sound odd, I agree. The others have disregarded my suspicion, but I cannot ignore it. 2 days ago, my agents in the hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Blackwall. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at ease. And if he can't? Then there may be more going on than we thought. Подождите, Блэквул. Это который? Хука, какая была фамилия? Excuse me. Got a message for the Inquisition, but I'm having a hard time getting anyone to talk to me. О, как... Что это женщина, это мужчина? Who are you, soldier? Cremisius Aclasi with the Bulls Chargers Mercenary Company. We mostly work out of Orlais and Navarra. We've got word of some Tevinter mercenaries gathering out on the Storm Coast. My company commander, Iron Bull, offers the information free of charge. If you'd like to see what the Bulls Chargers can do for the Inquisition, Фамилия-то stay как? and watch us work. Хоук, да? Амел. What can your Bull's Chargers offer the Inquisition? We're loyal, we're tough, and we don't break contracts. Ask around Val Royeaux. We've got references. What should I know about your commander? Iron Bull. He's one of those Kunari, the big guys with the horns. He leads from the front. He pays well, and he's a lot smarter than the last bastard I worked for. Best of all, he's professional. We accept contracts with whoever makes Ну, a это... reasonable offer. Тут явно озвучивает девушка. Out of his way to pick a side. Говорит о себе в мужском роде. По крайней мере, в переводе говорит о мужском роде. Why did your commander send us this information? Iron Bull wants to work for the Inquisition. He thinks you're doing good work. I look forward to meeting this Iron Bull. We're the best you'll find. Come to the Storm Coast and you can see us in action. Не, ну, не знаю. Тут есть о чем подумать, короче. Немного не мой типаж, извините. Have you had any trouble with 15. Not at all. I will inform you if that changes.
Противостояние с матерью Варой на рынке имело желаемый эффект до определенной степени. Осуждение Инквизиции церковью, расколу во мнениях среди жречества, все это утонуло под наплывом рассуждения о поведении лорда-искателя Люциуса. Тем не менее, остались жрецы, открыто противостоящие вестнику Андрасты. Инквизиция может, конечно, закрыть на них глаза. Все же лучше что-то предпринять на этот счет, пока церковь не избрала новую верховную жрицу. Иди там своими делами займись. На столе лежит распечатанное письмо, адресованное Вивьен. Сверху записка Жозефина, солнышко. Разберитесь с этим. Дрожащая Вивьен, дрожайшая. Вы, должно быть, и не слышали возмутительные обвинения в адрес Инквизиции, иначе вас бы никогда не увидели в такой компании. Будучи вашей подругой, позволю себе раскрыть вам глаза. Говорят, что верховная жрица Жустиан на самом деле живая, и что Инквизиция, ее приближенные советники и верные слуги разыграли весь этот хаос согласно ее приказам, что искательница Пентагаст и сестра Соловей сорвали конклав, чтобы устранить оппозицию в церкви и одним движением обезглавить армии магов, повстанцев и храмовников ради спасения своей репутации. Вам следует немедленно оборвать это знакомство. С глубочайшим беспокойством, Виконтесса Элоди де Морро. Попытки доказать смерть Верховной Жрицы используют против нас. Лучше найти источник этих... Будем решать... Логично решать это через этот... Угроза, нависшая над всеми, столь велика, что в Инквизицию поступает предложение поддержки со всех краев Тедоса. Однако это предложение вряд ли покажется неожиданным. Письмо написано округлым почерком. Порой наших родичей забрасывают в далекие места, хоть мы и не ведаем, соблюдаешь ли ты обычаи рода. Мы хотим, чтобы его гордость в какой-то форме сопровождала тебя. Раненое небо принадлежит совсем всем нам. Одной мы веры или нет. Пусть все видят ее. Поступай как должно из нас. Одному из нас. Эмиссалин вар Суридин Эванура. To work? Так, что у нас тут? До Пятого Мора и визита героев Элдена на убежище занимались сектанты, поклонявшиеся драконице, которые считали возродившуюся Андрасты. К тому моменту, как в горы добралась церковь, построил там храм священного праха. Ни сектантов, ни драконицы давно уже не было, но могли остаться ненайденные пещеры с их реликвиями. Если приложить усилия, можно найти что-нибудь полезное для Инквизиции. Леди посол Амаденили. Было очень приятно видеть посланника Инквизиции на нашем обряде прощания. В знак своей признательности посылаю вам фералденские доспехи для войск. Да соблаговолит Создатель, чтобы вам не пришлось их использовать. Далее. Андаран Антишан.
У меня отлегло от сердца, когда я услышала, что ты в порядке. В клан приходили из Инквизиции, очень убедительно рассказывали, какие добрые дела ты делаешь и как хорошо у вас относятся к эльфам. Как ты знаешь, золотом клан Левелан не богат, но я дала посланцам царевных трав, а благо Силейс одарила нас хорошим урожаем. Мы сами были бы в Инквизиции помехой. Очень уж плохо мы, наши охотники, уживают с людьми. Но Буде возникнет... Как-то по-украински написано, заметите? Но буде возникнет нужда, напиши нам, и мы поможем. Я считаю, что главный герой, если в русской озвучке, должен разговаривать таким жутким, на жутком украинском таком вот прям в украинском языке. Вот что прям ух, было бы смешно. В русском или с русской лучше. Мы же про акценты говорим правильно. Жутким украинским акцентом. Южным. Удачи. Знаю, как это могло прийти кому-то в голову, но мне идея нравится, правда. Область для поисков слишком обширна. Знаете, что портит праздники? Пчелы. Знаю кое-кого, кто умеет совать их в бутыль живыми и злыми. Меда они там не дадут, зато им можно швыряться. Живет он где-то на юге. Тяжело будет искать бесточное место. Лучше быть к охотникам за наградой. All right. Ничего, поищешь. А, вон оно чё. Чё, тут выбор такой, что ли? Надо подумать. Ника, вас сегодня тут нет? Вот я хотел как раз спросить такой вопрос, не спойлерящий. Сильно ли влияет выбор? И на что он влияет? Важный вопрос. Хорошо. Влияет ли он на нашу спутницу Кэс? Могу я дальше шупать или нет? Ну, естественно, подпортится отношения. Но поэтому мы потратим почти все влияние. Ну, что значит с умом? Так вот, что значит с умом? Ведь же... То есть вы хотите сказать, тут есть какой-то неправильный выбор. Я правильно понимаю? Ну так и написано. Это понятно.
Забегая вперед, храмовники мне никогда не нравились. А-а-а. Вен с нами будет ходить? Ты чё? Я это упустил. Гаремник устроим? Никогда не понимал, почему во многих, не знаю, может быть, в этих всяких Baldur's Gate третьих, там вроде даже гаремник можно устроить. Так вот, во многих РПГ гаремник прям, это запретить. Это нельзя делать. То есть, если это не 18 плюс игра, то это нельзя делать. Ну, если там какой-нибудь, не знаю, Мэджикой или какой-нибудь Эвеникл. Никл правильно читать. Эвеникл, ты, по-моему, вообще все суть игры, что ты гарем создаешь. Я за свободу выбора. Я про то, что по свободу выбора, что каждый человек должен сам выбирать, что тебе надо от жизни. Ограничивать выбор — это плохо. То есть игроки должны сами, ну, у игроков должен быть выбор. Я хочу гаремник, не хочу гаремник. Делаешь, ну а кто в норму уме там согласится совокупляться с медведем? Мы же говорим про возможность выбора. Так, я не прочитаю сейчас. Возьму и не прочитаю. Какое начало игры? А, про это. Ролик был огонь. Она у нас будет Гром-баба.
Да что-то не знаю что. Короче, я считаю, в любой ролевой игре должно быть как можно больше возможностей. А будешь ты им пользоваться или нет, это сугубо твое личное дело. О, они городок восстановили. Прикольно. Или это не тот? Да вроде тот. Я тоже об этом подумал. Либо, знаете, вот металл, когда обрабатывают, вот он не очень красивый, вот такой же. Я просто хотел покататься на нем, потом поменяем на кого-нибудь другого. Я не знаю, почему он спустился, но так и быть. Между прочим, Редклифф раньше выглядел иначе. What was that? We don't know what these rifts can do. That one appeared to alter the time around it. There are many mages in Redcliffe. Maybe Fiona will know what's going on. Make her have mercy. It's over. Open the gates. We spread word the Inquisition was coming. But you should know that no one here was expecting us. No one? Not even Grand Enchanter Fiona? If she was, she hasn't told anyone. We've arranged use of the tavern for the negotiations. Agents of the Inquisition, my apologies. Magister Alexius is in charge now, but hasn't yet arrived. He's expected shortly. You can speak with the former Grand Enchanter in the meantime.
We should talk to the Grand Enchanter. Прикольно. Тум-тум-тум-туру-тум-тум. Impressive craftsmanship to remain standing after such abuse. Это самая мельница. С одной стороны, это она, с другой стороны, все какое-то неправильное. По крайней мере, пока. Может быть, будет получше потом. Mother, I had the dream again last night. No, there'll be no talk of this. It was so real. And when I woke up, the sheets were as cold as ice. I hear most of the apostates are dead or hiding. We should be getting more refugees soon. I talked to one of the rebel mages, and she said it sounded like the dream she had before the magic took her. I don't want you talking to the rebel. We're normal folk. Keep our heads down and let the mages and the Templars kill each other. But look at the sky and those stories about all that magic. Ладно, чуть-чуть узнаю. Чуть-чуть узнаю Рэдклифф, но только чуть-чуть. They say a desire demon took the mind of our young Lord Connor. It cost the boy his life. Cursed be the blood mage who led the lad down such a path. They say a desire demon took the mind of our young Lord Connor. It cost the boy his life. Cursed be the blood mage who led the lad down such a path. Tell me about your people. Рано, мы же спасли мальчика. Dwells in a small lake south of the highway. The girls of the village bring it daisies and ask for love, but rarely does it listen. For 'tis a spirit of valor, not love, and it favors blood lotus flowers. Кровавый лот. It's just what I heard. Is there something you need? Maybe the rumors about the apostate attacking people were just rumors after all. Anything you need.
Зачем я смотрю, что в магазине продаю? Не знаю, учитывая, что я вроде не собирался покупать. Too many people dying for want of simple herbs. My apologies. Can I help you? Are you running short of healing herbs? Yes. We've many injured from attacks by those cursed Templars. I need the herbs to treat people's wounds. It's too dangerous to go hunting through the hills to gather more. I've a list there of the herbs I need. There are refugees at the crossroads who would benefit from a healer. Of course they would. These attacks by the Templars have endangered countless innocent lives. But if I go to the crossroads to help, I might end up in danger myself. I doubt those refugees would risk their lives for a knife here. Why should I risk mine for them? Have people called you a knife ear? You're truly Dalish, aren't you? Then you don't know humans like I do. Perhaps they fear the Inquisition and have shown you respect. I have no such protection. These villagers only tolerate me because Templars killed their human healer. I doubt the humans at the crossroads would be any different. People are afraid right now. I haven't been called knife ear as often as I had expected. Mostly all the humans say is thank you. I expect you'll find the same. And change some minds in the process. All right. If the Inquisition soldiers are there, I might be safer regardless. I'll see you at the crossroads soon. Поговорили с окном. Give me a moment to gather my things. А куда она делась-то? Только что тут была. Ай, ладно. Герой Феррелл. I'll ask around again tomorrow. Well, let me know if you find it. Soon enough to put a stop to this foolishness. Be better. We'll see. Yes. May it be with you. May it be with you. The merchants coming in now say there are countless bodies lying butchered. Странный герой Феррелл. Ah, Senna, my darling. For the first time in all these years, I fear I will not be visiting your ashes. What world Now is died this? with them. That demons and brigands stop a man from taking flowers to his wife's shrine. What if I took flowers to your wife's shrine for you? I do not know what to say, except thank Ну you. да. You were Dalish. Я же не My sinner не and птица. we kept to the old ways as we could. Though I know we are as children to you. Her shrine lies on a hill to the west, near the tablstones. Thank you. Stay safe. Walk in peace. Змея подколодная. Подколодная. Выпон. Кусь.
И смысл сделать себе клинки. И пойти резать всех. Greetings, traveler. You all right, sir? Of course. All right. You want to do more to help? Let's join the Inquisition. Do you mean it? I'm a fair cook and you're a fine leather worker. I'm sure they can find some use for us. That's why. And the Inquisition soldiers are the only ones trying to restore order right now. If we want to help. All right, we'll do it. Good day. Thank you. Welcome, Вот agents of the спасичная же Inquisition. эльфийка. First Enchanter Vivienne? My dear Fiona, it's been so long since we last spoke. You look dreadful. Are you sleeping well? What has brought you to Redcliffe? Только из этой игры. А вообще, более глобально нет. Is this some sort of test? We're here because you invited us in Val Royeaux. You must be mistaken. I haven't been to Val Royeaux since before the Conclave. If it wasn't you who invited me here, who was it? I don't know. Now that you say it, I feel strange. Whoever or whatever brought you here, the situation has changed. The Free Mages have already pledged themselves to the service of the Tevinter Imperium. Fiona, dear, your dementia is showing. An alliance with Tevinter? Do you not fear all of Thedas turning against you? As one indenture to a Magister, I no longer have the authority to negotiate with you. An alliance with Tevinter is a terrible mistake. All hope of peace died with Justinia. This bargain with Tevinter would not have been my first choice, but we had no choice. We are losing this war. I needed to save as many of my people as I could. Welcome, my friends. I apologize for not greeting you earlier. Agents of the Inquisition, allow me to introduce Magister Girion Alexius. The Southern Mages are under my command. And you are the survivor, yes? The one from the Fade? Interesting. Interesting. Что-то, давайте все-таки на этих забьем, пойдем к храмовнику. I'd like to know more about this alliance between the rebel mages and the Imperium. Certainly. What specifically do you wish to know? The Grand Enchanter told me she was indentured to a Magister. Our Southern brethren have no legal status in the Imperium. As they were not born citizens of Tevinter, they must work for a period of 10 years before gaining full rights. Тут должна быть шутка про 10 лет, про неприсоединение. А через 10 лет Тевинтер начнет спецоперацию. I'm not clear on when exactly you negotiated this arrangement with Fiona.
When the Conclave was destroyed, these poor souls faced the brutality of the Templars, who rushed to attack them. It could only be through divine providence that I arrived when I did. It was certainly very timely. Ну, это потому что дегенераты делали игру Етера. Должна быть инклюзивность. По факту у вас должны быть, у вас будут расовые распри в пределах расы эльфов. То, что мы светлокожие, а вы какая-то, а вы не такие. И все так далее. Ну и, то есть они должны между другом спорить и между другими этими видами спорить. Да так как у нас ядерное братья. Даже там этот не настолько сильно было. Там все-таки можно было. Ну да, там в этом было получше. Типа темные эльфы, хотя темными они стали из-за проклятия. А на самом деле были химеры, по-моему. Альтмеры, боссмеры. Короче, лесные эльфы там были всякие, ледяные эльфы. Там это выглядит лучше, да. What does the Imperium gain from taking rebel mages under its wing? For the moment, the Southern mages are a considerable expense. After they are properly trained, they will join our legion. You said not all my people would be military. There are children, those not suited. And one day I'm sure they will all be productive citizens of the Imperium when... Это действительно же спецоперация сейчас тут. Мы сейчас обсуждаем будущую спецоперацию. Может быть, мы разговариваем на самом деле с Пригожиным? I haven't seen any sign of Redcliffe's Arl or his men. The Earl of Redcliffe left the village. Al Tegan did not abandon his lands during the Blight, even when they were under siege. There were tensions growing. I did not want an incident. I'm here to get mages to close the breach. Right, to business. I understand, of course. Felix, would you send for a scribe, please? Pardon my manners. My son Felix, friends. I am not surprised you're here. Containing the breach is not a feat that many could even attempt. There is no telling how many mages would be needed for such an endeavor. Ambitious indeed. Это хоп-гоблин. Это не просто гоблин, это хоп-гоблин. И все. Does that mean you'll lend your mages to our cause? There will have to be. Он за ногу держится. Felix. My lord, I'm so sorry. Please forgive me. Are you all right? I'm fine, father. Come, I'll get your powders. Please excuse me, friends. We will have to continue this another time. Fiona, I require your assistance back at the castle. Ну, на самом деле, сюжет тут прям такой запутанный, знаете. Потому что у меня есть много вопросов. We will conclude this business at a later date. Come to the Chantry. You are in danger. Очень много вопросов. Aren't we secretive? We'll be careful, but we need to figure out what's going on here. Где?
Что-то музыка знакомая. Мы уже слышали сегодня? А чё без голоса? Нет, хорошая, ладно. Блин, я потом все эти песни скачаю. Официально, конечно же. Ну, ну, скорее всего, бага какая-то. То есть, вы правы, но это бага. Так не должно было быть. По идее, он же должна была восстановиться. What does the Magister have against you? He does not like to be reminded of what mages can become. He says all Tranquil must leave Redcliffe, but who would take us in? Он... Вот сейчас насчет усмиренных. Мне было интересно, как вы смиренные. Он тут какой-то прям спокойный слишком. Ну, то есть, нет, неправильно сказал. Неспокойный слишком. То есть я не чувствую этой отстраненности в голосе. Возможно, просто так пока кажется. Magister Alexius arrived at nightfall, 2 days after we retreated from the Temple of Sacred То есть, как по мне, он говорит, как обычный человек. Или он не про себя говорил, что он смиренный? This village has a history with mages, doesn't it? Do you know the details? During the last blight, the Arl of Redcliffe became ill. Not even the efforts of the Circle could save him. His young son, who was an undiscovered mage, made a deal with a demon to keep the Arl from death. The boy became an abomination. Through him, each night, the demon raised armies of corpses to assault the village. The hero of Ferelden defeated the demon and stopped the undead hordes from destroying Redcliffe. Farewell, then. One moment. You are a member of the Inquisition, are you not? I am an alchemist. You must require potions. If the Magister will not have me here, perhaps I can offer my service. Я думаю, это неправильный перевод. У меня герой был. Вы же понимаете, что в переводе на английском, когда говорят «нет рода», в большинстве случаев нет рода. We would be delighted to have you working for the Inquisition. Thank you. While one lives, it is good to believe there is still a use for one's talents. А это уже к локализаторам вопрос. Офигенная песня. Прям хорошая. Насчет сюжета. Сюжет запутанный. Это неплохо. Мне нравится. То есть такой, вау, типа в смысле? То есть тут какой-то еще есть подсюжет. Inquisition's just Templars by another name. Who are you? Linnea. Just Linnea. Don't ask what Circle Tower I'm from, because we're done with that. We're all free mages. Да, это очевидно. У вас первый главный помощник — это маг.
У вас вся проблема игры — это маги. У вас все крутится вокруг магов, поэтому, скорее всего, со стороны магов лор должен быть глубже. Ну или пока пояснение каких-то приколов. И вообще, главное, мне кажется, все со стороны магов смотрится. You'd rather bow to Tevinter than join the Inquisition? All you Chantry types think the same way. The Imperium is a great evil that must be avoided. It's just because they're ruled by mages. No one wants us to look at them and say their mages are free and the world hasn't ended. Don't magisters summon demons and practice human sacrifice? The Chantry says whatever they think will scare us. What's wrong with blood magic? People don't like the idea of us controlling their thoughts, but they have no problem with us throwing fireballs in their wars. In Tevinter, the mages police themselves. It works. I'm here because I believe mages deserve their freedom. Right. And I'm the Empress of Orlais. Сандра, хватит осуждать. Осуждает она. Себя осудит. Go back to your Templars. We don't need you. Ну, типа, я понимаю, в чем суть. Почему, типа, она осуждает. Ну, это не должно не раздражать. Inquisition, huh? I wish to holy Andraste. Она не храмовник, она этот же, она над храмовниками, она за ними следит. Как искать? Who are you? Name's Tolwyn, formerly of the Circle of Magi in Hosberg. Lived my whole life there. Ну, когда все rухнуло, конечно, нет. Came into my magic. 3 meals a day, quality education, a roof over my head. If you're not summoning demons, a mage tower's a fine place to be. How did the Grand Enchanter end up working with Tevinter? 1 minute, we were bracing for the Templars to attack. The next, we had a Magister ally. It was a stroke of luck that's given us an edge. In a way. Out of the frying pan. You're not happy? Кассандра, где боеприпасы? У нас нехватка боеприпасов 70%. They're not like us. Magic or no, I'd rather count myself among decent folk than stand with Magisters. А потом приезжаешь такой в офис Electronic Arts. Выдайте мне Кассандру. Goodbye. Be careful. The Tevinters likely aren't happy you're asking questions. Come to me. Come, come, come. Короче, придется, наверное, разговаривать более хитро про магов, когда говорю так, немножечко уклончиво. Они все равно явно не хотят со мной дружить. Будем Кэссиди подмазывать. Кэс. Да бесит она. Ой, Вэй, такой плохой. Ты можешь людям помогать. Маги не люди, ага. Потом бац, она умирает. Хэппи энд. И становится магичкой. Хэппи энд. Of course. Я кое-что придумал.
Ну, не ядерные, конечно. Скажем так, просто пулемет. We'll need some. And how much is Mother Giselle willing to offer? Can you really put a price on the love of Andraste? Это же одна бумага там, этот, типа, с одной стороны, который должен был там все нагадить в этом, первой части. Он слабенько нагадил нас. Вылечить. Олень. Мне не нравится. Это забавно. Smithing is hot work. Here, have something to drink. Сложно. Сложно помню. Goodbye. Right. Так, изготовим себе... Что изготовим? Не доспех. Изготовим себе оружие. Кинжал. Не вопрос, а в чем отличие? Визуально будет одно и то же. Это выглядит красивыми. Сибириди нужен? Допустим. Так, у кого можно купить иридий? Кроме черного рынка. На черном рынке. Я хочу быть клёвым. Мне пока все, что вы сейчас написали последнее в конце, я ничего не понял. Ну, пока купим. Потом. Джон был вроде бы, да? Handle the mirror with care. It has been known to bite.
Раз, два, три, четыре. Я их как бы лутаю. Но видите, я не в живые нашел. Я его нашел в этом. В другом. Не помню, где именно. По-моему, в каком-то сундуке. А, ну да. Типа сижу и жду загрузку. А чё так долго грузит? Я, кстати, попробовал тут эмулятор. Запустил, скачал эмулятор, посмотрел. Эмулятор Sega Mega... Нет. Sega Gear. Ну, короче, который портативный Sega Mega Drive, который был. Я сейчас забыл, как он называется. Так вот, его в чем проблема? Выглядит как говно. Нет, типа, с одной претензии странная, но когда у тебя в эмуляторе, вместо чтобы мне показать картинку с игрой, мне еще показывает вокруг саму эту приставку. Картинку увеличьте. Travel safely. Send Visser our thanks for the refreshments. You need something? Let me know. Шесть надо было. Я даже так неправильно посчитал. Я думаю, 3. Ладно, сделаем один и посмотрим, как выглядит хотя бы. О, зелененько. Should serve you well. Дырочек. Жалко. А зачем вам интимное название? Можно, конечно, еще один такой сделать. Ладно, давайте сделаем. Понятное дело, здесь я понимаю, там какие-то фаллические символы, вот это все, да, это понятное дело. Но мы же приличные люди. На публике. Send my regards to the Lady Ambassador.
ancestor visited the Emporium in the Blessed Age. На всякий случай еще один сверху купил, а то опять... А тема с выбором отряда, я думаю, это недочет. Проще говоря, косяк. Да понятное дело, что могу. Просто не в этом. Я к тому, что это косяк. Потому что логичнее было выбор отряда делать там, где он нужен. Если я сам не, если я все равно буду бегать один, зачем мне давать выбор отряда? Midweek. Tell Thren she owes me. Что он с броней? Это не на меня, это на магичку. Так, 3 вериди еще надо.
А забавно, что цвет меняется в зависимости от того, кого ты на себя надеваешь. Семь. 7 шкур медвежьих. У них только 4. Еще потом 2 уйдут. То есть всего мне нужно 9. 5 купить, короче. Больше. Шесть. 13. 9. 9 и 3. Знаете, я не думаю, что оно того стоит. Тем дальше. Это же самое. О май. О май. Ну, мы это так видим постоянно. You need something? Let me know. Сделал, но не поставил. Два на... Ёбу для проворности сваруша. Но по расцветке не подходит к тому, к моей нынешней одежде. Мне не нравится вот эта вот одежда, которую они предлагают. Средняя. Броня. О, no. Мы же не будем пачкать. Has nothing to do with fairness. We simply can't accommodate them if they bring that many servants. I will speak to the Duchess. She can be reasoned with, after a fashion. Получили чертежи оружия и нашли пасеку для снабжения пчеловодов. Услышав про идею, с улыбкой ответила: конечно, это беспокоит. Мне вот эта картинка забавляет. Let's see what we have. Гонимся за сотни теней, все ведут к озеру Серестин. Дворяне говорят в это время года там просто чудесно, рыбак.
Дипломатия одержала победу. Жрицы, получившие помощь, были очень благодарны, успешно подавили наших хулителей. Это привело к внутренним разногласиям, и одни жрицы начали подсылать убийцу к другим. Мне пришлось вмешаться, какое неподобающее поведение со стороны тех, кто претендует на солнечный трон. Атмосфера в Великом Соборе напряженная, но пока что церковь может считать нашими политическими союзниками. Церковь можно считать нашими политическими союзниками. Жозефина. Ага. Let us begin. После нападения параллельной тьмы на город Амарантайн 10 лет назад о серых стражах Фреодоне почти не было слышно. Вообще-то их ордену свойственно исчезать из поля всеобщего внимания в отсутствии Мора, однако недавно пришли донесения о группе стражей на северном побережье. У стражи много своих дел, но брешь, несомненно, привлекла их внимание. Если они что-то знают, Инквизиция должна это выяснить. Лейтенант Хардинг привела на штормовой берег отряд солдат, чтобы проверить информацию о серых стражах. Она сообщила, что отряд стал лагерем на побережье, но с тех пор мы не получали от нее сообщений. В настоящий момент положение Хардинга и ее солдат считается неизвестным настоятелем. Не сейчас. Может, 2 магов взять? Ради интереса. Эльфийка пускай пока там барагозит. В лагере. Трусы ворует. Might be something here. Better take a closer look. Even before the sky fell open, this was a land of spirits and demons. Magic grows wild in the hills of Red. А что он имел в виду? I remember the first time the dead walked these lands, when a blood mage poisoned our Lehman. The ashes of Andraste herself brought the Arl back from his enchanted slumber. Good day. Just rumors. So how much did you need? May it be with you.
on the Inquisition. I am Sister Tanner. May I help you? Are you a Chantry sister? Make her watch over you. Are you a Chantry sister? A lay sister only. I work here to help the poor and extend the Maker's kindness to those who need it. It is very busy work, especially in these times, but let me know if I can ever help you. I found the letter you sent a Templar named Corrin. What? Shit. You can't prove anything. A letter from a rogue Templar. Nobody is going to care. So, what do you intend to do? Let's see. Impersonating a sister, smuggling, dishonoring Chantry robes. I can think of more if you like. Or you could put your skills to use for the Inquisition. And you'd keep quiet? Nobody else has to know? That will depend on how honest your efforts are on our behalf. All right. I'm in. Seems like the Inquisition is the safer bet these days. Ну, хоть это она одобряет. А на Солоса плевать. Я пускай не одобряет. Оделся в пуховик и ходит. They say Andraste sent you to save the world. If it'll help save lives and bring peace, I'll be the first to believe. I'm trying. I hope I don't disappoint. I hope so too. Are you working for the Mage Rebellion? Mages are children of the Maker, no less than the rest of us. They struggle no less with questions of faith. I don't see any other priests in the village. Where is everybody? The Magister had the others escorted out for their own safety, but I refused. He can throw me out if he wants. Until then, I tend to my flock. What are your feelings on the mages working with Tevinter? The Imperium burned Andraste. Since then, we have led 4 exalted marches against them. Yet in all those marches, they still acknowledged the Maker. Now I speak of him and the Magisters laugh. Something has happened, and I dread to learn what. I will leave you to your duties. Make a speed, my child. We're never going back. I'll die first. Good day. Hello again. You seem young to be part of this. I'm Lysas. I came into my magic when I was 9 years old. Templars came into the alienage and took me to the Circle. They didn't even let me say goodbye. It's not right. I studied hard. I passed my harrowing. I sing the chant. But I'll be locked up for the rest of my life. You don't approve of the Grand Enchanter's decision? I was there when we voted to leave the Circle. She really seemed to care what we wanted. She was ready to rebel, but she wasn't going to unless it was the will of all mages. It's hard to believe she'd go behind our backs and sell us to the Magisters. How long has Magister Alexius been here? A day or two after. After the Conclave, he arrived. Come to save us from the wrath of the Templars, they said. But this doesn't feel like safety. Take care of yourself. There's something strange going on. I never thought the Grand Enchanter would swear to a Magister. Я хотел, кстати, сказать, вопрос же в чем? А кто в итоге нас предупредил об этой фигне? То есть, по идее, может, нас именно предупредили, пригласив сюда о том, что что-то происходит не то. Дальше играю, знаешь, я не про это. Я рассуждаю.
Вариантов несколько. Первый вариант. Это я опять же, я вас не спрашивал, я рассуждаю. Это токсик. Кошели записку. Это было давно. No, they don't. It's just what I heard. Вы видели, да? У нас тут флеш. Это флеш, это флеш. Well, let me know if you find it. Я же не про это. Greetings, traveler. Я про то, ладно, допустим. Ну, опять же, немного странно рассуждать с вами, когда вы все знаете, и вы можете меня неправильно понимать, неправильно трактовать мои фразочки. И, может быть, случайно подсказать или не подсказать. Я исхожу из того, что, допустим, она сказала правду, и действительно не она подходила к нам. Тогда вопрос кто? И не про последний квест, а до этого, когда к нам подошла явно типа магичка и сказала, что привет. А пойдем в Редке встретимся. Так я про это говорю. А это наш новый сопартий. Это не усики, это доступ. Сами знаете куда. А, точно, жопа же, точно, я вспомнил. Жопа. Как говорится, давайте угадаем, как кто вайфу Йотар. Fascinating. How does that work exactly? You don't even know, do you? You just wiggle your fingers and boom. Rift closes. Who are you? Ah, getting ahead of myself again, I see. Dorian of House Harvest, most recently of Minrathous. How do you do? Another Tevinter. Be cautious with this one. Suspicious friends you have here. Magister Alexius was once my mentor, so my assistance should be valuable, as I'm sure you can imagine. Пускай сами себе кредитную карту одобрят. Магистр раньше был моим наставником, поэтому, как нетрудно представить, моя помощь вам пригодится. Убивай меня, я тебя пригожу. I was expecting Felix to be here. I'm sure he's on his way. He was to give you the note, then meet us here after ditching his father. Alexius couldn't jump to Felix's side fast enough when he pretended to be faint. Is something wrong with him? He's had some lingering illness for months. Felix is an only child, and Alexius is being a mother hen, most likely.
Are you a Magister? All right, let's say this once. I'm a mage from Tevinter, but not a member of the Magisterium. I know Southerners use the terms interchangeably, but that only makes you sound like barbarians. Are you the one who sent that note, then? I am. Someone had to warn you after all. Look, you must know there's danger. That should be obvious even without the note. Let's start with Alexius claiming the allegiance of the mage rebels out from under you. As if by magic, yes? Which is exactly right. To reach Redcliffe, before the Inquisition, Alexius distorted time itself. He arranged it so he could arrive here just after the Divine died. You catch on quick. That is fascinating if true, and almost certainly dangerous. The rift you closed here. You saw how it twisted time around itself, sped some things up and slowed others down. Soon, there will be more like it, and they'll appear further and further away from Redcliffe. The magic Alexius is using is wildly unstable, and it's unraveling the world. I'd like more proof than magical time control. Go with it. I know what I'm talking about. I helped develop this magic. When I was still his apprentice, it was pure theory. Alexius could never get it to work. What I don't understand is why he's doing it, ripping time to shreds just to gain a few hundred lackeys. He didn't do it for them. Took you long enough. Is he getting suspicious? No, but I shouldn't have played the illness card. I thought he'd be fussing over me all day. My father's joined a cult, Tevinter Supremacists. They call themselves Venatori. And I can tell you one thing. Whatever he's done for them, he's done it to get to you. Alexius is your father. Why are you working against him? For the same reason Dorian works against him. I love my father, and I love my country. But this? Cults? Time magic? What he's doing now is madness. For his own sake, you have to stop him. It would also be nice if he didn't rip a hole in time. There's already a hole in the sky. Why would he rearrange time and capture the Mage Rebellion just to get to me? They're obsessed with you, but I don't know why. Perhaps because you survived the Temple of Sacred Ashes. You can close the rifts. Maybe there's a connection. Or they see you as a threat. If the Venatori are behind those rifts or the breach in the sky, they're even worse than I thought. Do you have any suggestions? You know you're his target. Expecting the trap is the first step in turning it to your advantage. I can't stay in Redcliffe. Alexius doesn't know I'm here, and I want to keep it that way for now. But whenever you're ready to deal with him, I want to be there. I'll be in touch. Oh, and Felix, try not to get yourself killed. There are worse things than dying, Dorian. Ooh. This whole business is distasteful. Perhaps we are better off pursuing the Templars instead. I'd be careful of that, Cassandra.
You don't want the Inquisition to gain a reputation for abandoning causes halfway. Ну, очевидно. А вот он почему голый был. Он, короче, перемещается во времени, при перемещении во времени ты голый. Как в Терминаторе, ща придумаю. Geek. What did I tell you? Будучи 8 уровнем и будучи с новым оружием, давайте еще раз про... Nothing to report, sir. Бесполезно. Апаемся, да.
Greetings. I have some more questions. Why am I not surprised? Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. Another time, then. Мне, возможно, не очень нравится постановка сцен. Apothecary Adon То can есть- have those supplies for you by tomorrow, Quartermaster. It's about damn time. Where do you think they get their lyrium? Кажется, что... Ну, неинтересно их слушать. Я понимаю, что персонажей много, и это сложно было вызывать, но тем не менее. Что какой-нибудь Dragon Age 2 даже было бы интереснее. Все эти разговоры. You were saying something about Вам знаком этот знак? Cullen? Yes. Haven has limited space for our soldiers to train. Perhaps we could set up something over here. Он был нарисован мелом на разрушенной стене возле одной из ваших форпостов. Беглое знакомство со знаком чего не дало. Архивариусы продолжают искать. Серебрянка сказала, что я видела нечто подобное в Грозбухе графини де Бьях. Осмотрели все, как все приказывали, почти все наши форпосты так помечены. Многие считают, что это за нами следят. Зачем мы не... Так мы идем по сюжету. Let's see what we have. Удивительно, сколько пещер осталось неоткрытым, а даже после прибытия церкви, а ведь они в этих горах перевернули каждый камешек в поисках хоть чего-нибудь связанного со священным прахом. Это все строили не сектанты, это было здесь до них. Кто знает, через сколько лет еще это нашли бы. В большинстве найденных пещер было пусто, где-то реликвии давно пришли в негодность, но в некоторых удалось найти любопытные артефакты. А еще в одной загадочные руны, которые вам только предстоит расшифровать. Если найдем кого-нибудь, кто в них понимает, это может окупиться. Может, ты? Замок... Так, замок Реклифа, а вместе с ним и маги, которые могли бы закрыть брешь, сейчас находится в власти магистра Венатори Гриона Алексиуса. Его очень интересует Лавелан. Кроме того, силы, позволяющие совладать со временем, Лавелан получил от магистра любезное приглашение в замок на переговоры. Прийти Алексиус его просит в одиночестве. Очевидно, это западня, но агенты Лавелан могут проникнуть в замок и устранить Венаторе, пока внимание Алексиуса отвлечено. Затея опасна, но это лучше, чем что мы можем сделать. We don't have the manpower to take the castle.
Either we find another way in, or give up this nonsense and go and get the Templars. Redcliffe is in the hands of a Magister. This cannot be allowed to stand. The letter from Alexius asked for the Herald of Andraste by name. It's an obvious trap. Isn't that kind of him? What does Alexius say about me? He's so complimentary that we are certain he wants to kill you. Not this again. Redcliffe Castle is one of the most defensible fortresses in Ferelden. It has repelled thousands of assaults. If you go in there, you'll die, and we'll lose the only means we have of closing these rifts. I won't allow it. And if we don't even try to meet Alexius, we lose the mages and leave a hostile foreign power on our doorstep. Even if we could assault the keep, it would be for naught. An Orlesian Inquisition's army marching into Ferelden would provoke a war. Our hands are tied. The Magister has outplayed us. The Magister's son, Felix, told me Alexius is in a cult that's obsessed with me. I doubt they'll graciously receive our apologies and go about their business. They will remain a threat, and a powerful one, unless we act. We cannot accept defeat now. There must be a solution. Where is the Earl of Redcliffe? I'm sure he'd help us get his castle back. After he was displaced, Arl Tegan rode straight for Dunrim to petition the Crown for help. I doubt he'll want our assistance once the Ferelden army lays siege to his castle. Wait. There is a secret passage into the castle, an escape route for the family. It's too narrow for our troops, but we could send agents through. Too risky. Those agents Вспомнила. well before they reach the Magister. That's why we need a distraction. Perhaps the envoy Alexius wants so badly. While they're focused on Llewellyn, we break the Magister's defenses. It could work, but it's a huge risk. Fortunately, Да-да-да, говорю, вспомнил наконец. This man says Меня he удивляло, knows что она не about the помнит. Magister and his methods, Commander. your spies will never get past Alexius's magic without my help. So if you're going after him, I'm coming along. The plan puts you in the most danger. We can't in good conscience order you to do this. We can still go after the Templars if you'd rather not play the bait. It's up to you. Солас. А Дориана мы не можем не взять, я понял. А давайте из Дориана сделаем хилочку-вордилочку. No. Почему нет? Почему нет? Ну почему нет? Announce us. The invitation was for Master Llewellyn only. The rest of you must wait here.
Я надеюсь, я правильно помню, что за будет. А какого хрена? Правильно. They have to accompany me. You wouldn't deprive me of my attachés, would you? Ну, ладья, это они подобающие. Ой, какая одежда красивая, на самом деле. Мне не нравятся у них вот эти вот висюлечки, но вот маска вообще была шикарна. My Lord Magister, the agents of the Inquisition have arrived. My friend, it's so good to see you again. And your associates, of course. I'm sure we can work out some arrangement that is equitable to all parties. Are we mages to have no voice in deciding our fate? Fiona, you would not have turned your followers over to my care if you did not trust me with their lives. If the Grand Enchanter wants to be part of these talks, then I welcome her as a guest of the Inquisition. Thank you. Лизнули. The Inquisition needs mages to close the breach, and I have them. So, what shall you offer in exchange? Actually, I hoped you could tell me about these Venatori I'm hearing so much about. Now, where could you have heard that name? I told him. Felix, what have you done? You wanted me here. Why? Do you know what you are? You walk into my stronghold with your stolen mark, a gift you don't even understand, and think you're in control. You're nothing but a mistake. If you know so much, enlighten me. Tell me what this mark on my hand is for. It belongs to your betters. You wouldn't even begin to understand its purpose. Father, listen to yourself. Do you know what you sound like? Как обычно, тень на Like the плетень. sort of villainous cliche everyone expects us to be. Dorian. О, ломает I gave you the четвертую chance стену. to be a part of this. You turned me down. The Elder One has power you would not believe. He will raise the Imperium from its own ashes. That's who you serve. The one who killed the Divine. Is he a mage? Soon he will become a god. He will make the world bow to mages once more. We will rule from the Boric Ocean to the frozen seas. You can't involve my people in this. Alexius, this is exactly what you and I talked about never wanting to happen. Why would you support this? Это вот мне нравится. Give up the Venatori. Let the Southern Mages fight the breach, and let's go home. То, что вот сейчас произошло, мне понравилось. It's the only way, Felix. He can save you. Это не в первый раз происходит, но меня забавляет вот это вот, когда кого-то устраняют, и типа когда в заднем фоне что-то происходит, движуха. Смысленно. I'm going to die. You need to accept that. Seize them, Venatori. The Elder One demands this man's life. Your men are dead, Alexius. You are a mistake. You should never have existed. No!
О май гад, что происходит? Blood of the Elder One. Where'd they come from? What? One down. Displacement. Interesting. It's probably not what Alexius intended. The rift must have moved us to what? The closest confluence of arcane energy? The last thing I remember, we were in the castle hall. Let's see. If we're still in the castle, it isn't. Oh, of course, it's not simply where, it's when. Alexius used the amulet as a focus. It moved us through time. Did we go forward in time or back? And how far? Those are excellent questions. We'll have to find out. Ладно, приятный персонаж. Look around, see where the rift took us. Then we can figure out how to get back. If we can. То есть, если эльфийка мне не зашла, то вот он приятный. Как персонаж. What was Alexius trying to do? I believe his original plan was to remove you from time completely. If that happened, you would never have been at the Temple of Sacred Ashes or mangled his Elder One's plan. I think your surprise in the castle hall made him reckless. He tossed us into the rift before he was ready. I countered it. The magic went wild, and here we are. Make sense? Не особо. It just seems so insane. I don't even want to think about what this will do to the fabric of the world. We didn't travel through time so much as punch a hole through it and toss it into the privy. But don't worry. I'm here. I'll protect you. О май гад, он меня защитит. Ой-ой. There were others in the hall. Could they have been drawn through the rift? I doubt it was large enough to bring the whole room through. Alexius wouldn't risk catching himself or Felix in it. They're probably still where and when we left them. In some sense, anyway. Alexius mentioned an Elder One in the hall. Do you know who he was talking about? Leader of the Venatori, I suspect. Some magister aspiring to godhood. It's the same old tune. Let's play with magic we don't understand. It will make us incredibly powerful. Evidently, it doesn't matter if you rip apart the fabric of time in the process. Ну, я соглашусь. Вот, а видите, и книг, я же про это же. Они должны были дать возможности, ну, не ограничивать тебя в половом разнообразии. Усы, конечно, портят. Он же мог быть Би. You have a plan to get us back, I hope. I have some thoughts on that. They're lovely thoughts, like little jewels. Трусики — это доступ в Ятара-трусики. Вообще, судя по всему, мы отправились в будущее, где у нас ничего не удалось, и вот всякая беда. И да, это похоже на замок Рэдклиффа.
Забавно, как бы, скажем так, вернуться в это все, как бы спустя время. Наверное, было бы еще интереснее, вот прям, проходя все 3 части, сразу сюда прийти. То есть сейчас-то прошло какое-то время, я уже половину не так воспринимаю. Но так вообще было бы хорошо. Поэтому еще лучше, чтобы они сделали ремастер. Просто нормальный ремастер, как Mass Effect. Странно, что они не делают, если честно. Типа, вместо того, чтобы делать полноценный Драгонагу. Так вот, вместо того, чтобы делать полноценную Драгонагу сначала, сделали бы ремастер. Потому что Mass Effect же они тоже полноценно делают. И сначала сделали при этом ремастер. Вот так же надо было делать. Alexius has made a dreadful mess of this place, hasn't he? I didn't see this part of the castle. It was covered in the tackiest carvings of wolves and dogs I'd ever seen. This is not an improvement. Это можно было делать не ремастер, а прям полноценный ремейк. Я понимаю сложности, я всегда понимаю. Нет. Так, хилочка-вардилочка, как я бы шел? Витара, вы хотите, чтобы мы надели на него тот костюм, который на кассе сейчас сидит? Я ведь надену. Andraste blessed me, Andraste blessed me. My tears are my sins, my sins, my sins. Andraste guide me, Andraste guide me. Isas, hello. Do you remember me? Andraste blessed me, Andraste blessed me. По секрету всему свету. Надо что-то добавить. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Сейчас будет битва. В клетке, но он же не в больнице.
С одной стороны, типа, разница есть, а с другой стороны, разница большая. Я про то, куда идти. The light shall lead her safely through the paths of this world and into the next. For she who trusts in the Maker. Это же голос Кэс. Нет? Это Виен. What is this supposed to be? A pretend rescue to gain my trust? Do you think I'd fall for that? It's no trick, Vivienne. It's me. I'm here to help you. You were obliterated. I was there. You can drop this pathetic ruse. No trick, I'm afraid. Alexius accidentally sent us through time. He sent you to this time? Was that meant to be a fate worse than death? What happened? You don't look well. Red Lyrian, darling. It's killing me. Don't worry your pretty head about it. Since your death in the throne room, do you know what's happened? The Venatori assassinated Empress Celine. In the chaos that followed, they invaded Orlais. Their army was not just mages, but demons. Countless demons. Their Elder One ascended. There is nothing left. There must be a way for us to stop all that from happening. Must there? I think you might be expecting a little much from the Maker, my dear. So, lead on. Anywhere is better than this place. Все-таки Кэс была. You've returned to us. Can it be? Has Andraste given us another chance? Maker, forgive me. I failed you. I failed everyone. The end must truly be upon us if the dead return to life. You look wounded. Maybe we can help. Nothing you do can help me now. I'll be with the Maker soon. Alexius sent us forward in time. If we find him, we may be able to return to the present. Go back in time? Then, can you make it so that none of this ever took place? That's my hope. None of this will happen. Andraste, please let that be true. Alexius locked himself in the throne room. That is where we'll find him. Ой, как удобно. Пойдем в другую сторону. Видимо, туда и надо, да.
don't understand. What's happened to you? Red lyrium. It's a disease. The longer you're near it, eventually you become this. Then they mine your corpse for more. Can you tell us the date? It's very important. Harvest Mia. 942 Dragon. 942? Then we've missed an entire year. We have to get out of here. Go back in time. Please, stop this from happening. Alexius serves the Elder One, more powerful than the Maker. No one challenges him and lives. I promise. I will do everything in my power to set things right. Our only hope is to find the amulet that Alexius used to send us here. If it still exists, I can use it to reopen the rift at the exact spot we left. Maybe. Good. I said, maybe. It might also turn us into paste. You must try. Your spy master, Leliana. She is here. Find her. Quickly. Before the Elder One learns you're here. If red lyrium is an infection, Maker, why is it coming out of the walls? Are you sure you want to find out? Andraste, have mercy on their souls. I'm sure Alexius would be delighted to see us.
taken all that is his and will soon rule from his city. That still doesn't make him a god. There is no god but the Elder One. The Maker is dead. Say it. Never. I'll die a good Andrastian before living a second as one of you. You will break. I will die first. Or you will. You're alive. Они хотели показать, что она стала старой, или что, и типа из нее жизненную силу высосали, или что она просто голодная? You're safe now. Forget safe. If you came back from the dead, you need to do better than safe. You need to end this. Do you have weapons? Good. The Magister's probably in his chambers. You aren't curious how we got here? No. Alexius sent us into the future. This, his victory, his Elder One, it was never meant to be. Токсик подтвердит так в итоге? Токсик подтвердить. Но это же зависит от степени восприятия. Минус можно воспринимать как просто значок, означающий, что подтверждаю. Знаете, как этот? Поставьте любой значочек. Минус. I'm so sorry for everything you suffered. We have to reverse his spell. If we can get back to our present time, we can prevent this future from ever happening. And mages always wonder why people fear them. No one should have this power. It's dangerous and unpredictable. Before the breach, nothing we did. Enough. This is all pretend to you. Some future you hope will never exist. I suffered. The whole world suffered. It was real. What happened while we were away? Stop talking. I'm just asking for information. No, you're talking to fill silence. Nothing happened that you want to hear. Я сначала не понял, а теперь понял, зачем они вот эту линию чертят. Чтобы я же объявил, где я был. На карте это не важно, а вот на этом, как называется, а вот в коридорах, в домах это помогает. Понимать, откуда ты пришел. Кстати, как думаете, я могу отсюда спрыгнуть? Прыгай. Могу. У нас в городе, по-моему, 5 мостов. И, ну да, иногда думаю, интересно, а вот что будет, если. Я по всем проходил.
Некую информацию я буду держать в тайне. Я скорее сам иду так, чтобы не быть тем человеком, который тыкнут, чтобы он типа упал. The Magister needs more power for his rituals. No! Don't hurt me, Linnea. This is madness. Alexius can't have wanted this. Пас. Обидно. Надо было наоборот, да. Не, с другой стороны, все их пополнил. Какая разница? Свернусь к тому, что они с чего начали. It's everywhere. The Elder One and his Venatori. They are the ones who opened the breach. Я понял. То есть я понял, о чем они говорят.
Это ничто не работает. Сколько раз я пытался преодолеть этот рубеж, взрыв на конклаве, попасть в то прошлое, где на повозку Феликса еще и не напали рождение тьмы, а в натуре еще и не пришли Минтратоус тщетно. Эту магию питает брешь. И попасть во время до нее возникновения невозможно. Я не могу изменить события на конклаве, как требует старший. Я его подвел. И он меня убьет. Пусть. Но надо как-то спасти Феликса. По мужчину за... С каждой неудачной пробой заклинания времени магистр все больше нервничает. Впрочем, понимаю его, потому что за промахи старший его убьет. Буквально заслуги тут в счет не идут. После 10-й неудачи он в прогулочные часы начал запираться в главном зале. После 20-й велел солдатам притащить откуда-то чудную дверь с осколками и установить в замке. Теперь, чтобы доверенные помощники могли его увидеть, им нужно входить всем вместе. Мы это делаем дважды в день. Когда приносим еду, сам он из комнаты уже вообще не выходит. What became of Felix? Do you know? Yes, I know. And you're not going to tell me? You'll find out soon enough.
Это возрождение не работает, я что-то не понял. Так я же на... Вот так вот сделал. Нельзя было сделать так, чтобы он юзалось? Я на этого человека заюзал. На труп. Поди сейчас просто сам встанет, да? Короче, через жопу, я понял. We've almost reached the main hall. Alexius is close. Ну, это как в Наруто, этот, как его? Шикамару. Это было нападение. Он, типа, на всех наслали гентицу, он сделал вид, что он тоже под гентицу. What in Andraste's name is that? Hold on to it. I want to look at it later. Are they praying? Let's try to take them by surprise. All hail the Elder One. Doesn't look like the Elder One is interested in saving his followers. Ну, сюда, мы отсюда пришли вроде бы, да, ведь? Или нет? Сначала внизу, я помню.
Where did Alexius find this? How did he even move it here? Can we open it? Perhaps. But it looks quite strong. How desperate and paranoid must he be? His servants must have a way through. He has to eat. Let's look around. Try to take out that enchanter quickly. Roll off the stairs! Die! Dead! I could really go for some light reading. What happened here? Somebody had very questionable taste. Чувство узнается местами отсылка к первой части, вот это вот антураж весь. They haven't noticed us yet. Good opportunity to look for higher ground. Get that enchanter! Sorry for interrupting your dinner. Каждый раз забываю. Вижу, вспоминаю, что это не надо нажимать, а потом нажимаю. Let's head back to the main hall. I think I know how we'll open that door. Иване моровой скверны плененным не носит пока никакой явной системы. Заражение развивается неравномерно. Некоторые испытуемые умирают в течение часов, несмотря на все попытки. У других же не проявляется совсем никаких симптомов. Подопытные могут
содержать в себе какую-то природную сопротивляемость, потому что самое главное — уединение и испытание. Есть еще 6 подобных погибло. Переливание крови от устойчивых пленных немного замедляет скорость заражения, а здоровая ткань, взятая от живых подобных и вживленная зараженным, часто отмирает раньше, чем порча распространяется. В тех случаях, когда ткань приживается, заражение распространяется по донорской ткани быстрее, чем родной. Заключенная Лилиана оказалась самым полезным источником устойчивой крови и кожи. Понятно, что с ней делали. Медали сосредоточены. Фига у нас женщины, да? Ну, типа разные пути, которые можно было открыть эту дверь. Смешная шутка, я тоже. How much damage did Alexis' spell do? Rifts tore apart all of southern Thedas, starting here. But whether that's his doing or the breach, who can say? А, в этом... F. Слишком сложно. Вообще я хотел играть на геймпаде на самом деле.
I was worried I'd have to search the whole castle for you, Alexius. There's no longer anywhere to run. I knew you would appear again. Not that it would be now, but I knew I hadn't destroyed you. My final failure. Was it worth it? Everything you did to the world, to yourself. It doesn't matter now. All we can do is wait for the end. What do you mean? What's ending? The irony that you should appear now, of all the possibilities. All that I fought for, all that I betrayed, and what have I wrought? Ruin and death, that is nothing else. The Elder One comes for me, for you, for us all. Felix. That's Felix. Maker's breath, Alexius, what have you done? He would have died, Dorian. I saved him. Please, don't hurt my son. I'll do anything you ask. Hand over the amulet and we let him go. Let him go and I swear you'll get what you want. I want the world back. Mm-hmm. No. Не надо было ее вытаскивать, конечно. Where are your assassins this time? Both failed. Accept. Futile. This world's already lost. One down. Your death will be my apology! So much for the mighty Inquisition! Your death will be my apology! He wanted to die, didn't he? All those lies he told himself, the justifications. He lost Felix long ago. Didn't even notice. Oh, Alexius.
This Alexius was too far gone. The Alexius in our time might still be reasoned with. I suppose that's true. This is the same amulet he used before. I think it's the same one we made in Minrathous. That's a relief. Give me an hour to work out the spell he used, and I should be able to reopen the rift. An hour? That's impossible! You must go now! The Elder One. Alexius was the puppet. This is his master. We will do whatever it takes to keep them at bay. We'll make this count. The only way we live is if this day never comes. Cast your spell. You have as much time as I have arrows. Though darkness closes, I am shielded by flame. Andraste, guide me. Maker, take me to your side. You move, and we all die! You'll have to do better than that. Put aside all claim to Redcliffe, and we let you live. You won. There is no point extending this charade. Felix. It's going to be all right, Father. You'll die. Everyone dies. Well, I'm glad that's over with. Or not. Grand Enchanter, we'd like to discuss your abuse of our hospitality. Your Majesties. When we offered the Mage's Sanctuary, we did not give them the right to drive our people from their homes. King Alistair, Queen Anora, I assure you, we never intended... In light of your actions, good intentions are no Мне longer кажется, какое-то enough. неправильное сохранение. And your Оно followers have worn out вытащило. your welcome. Leave Ferelden, or we'll be forced to make you leave. But we have hundreds who need protection. Where will we go? Играем как есть. The Inquisition might be willing to take in the mages. And what are the terms of this arrangement? Hopefully better than what Alexius gave you. The Inquisition is better than that, yes? I suggest conscripting them. They've proven what they'll do given too much freedom. We need their skills, but they have proven themselves far from trustworthy. It seems we have little choice but to accept whatever you offer. We would be honored to have you fight as allies at the Inquisition's side. We'll discuss this later. I'll pray that the rest of the Inquisition honors your promise then. The breach threatens all of Thedas. We cannot afford to be divided now. We can't fight it without you.
Any chance of success requires your full support. Звучало именно так. It's a generous offer. I doubt you're going to get a better one from us. We accept. It would be madness not to. I will gather my people and ready them for the journey to Haven. Я видел. The breach will be closed. You will Но not это не моя игра, поэтому. То есть это не самое сохранение, поэтому когда-нибудь мы будем перепроходить, пока я буду перепроходить, и когда-нибудь я что-нибудь сделаю с этим всем. I know. Ты ее хоть с собой не бери, ей-богу, с магами когда. It's not a matter for debate. There will be abominations among the mages, and we must be prepared. If we rescind the offer of an alliance, it makes the Inquisition appear incompetent at best, tyrannical at worst. What were you thinking? Taking mages loose with no oversight. The veil is torn open. We need them to close the breach. It's not going to work if we make enemies of them. I know we need them for the breach, but they could do as much damage as the demons themselves. You were there, Seeker. Why didn't you intervene? While I may not completely agree with the decision, I support it. The sole point of the Herald's mission was to gain the mage's aid, and that was accomplished. The voice of pragmatism speaks. And here I was, just starting to enjoy the circular arguments. Closing the breach is all that matters. I got a taste of the consequences if we fail. Let's make sure we don't. We will not fail. We should look into the things you saw in this dark future. The assassination of Empress Celine. A demon army. Sounds like something a Tevinter cult might do. Orlais falls, the Imperium rises. Chaos for everyone. One battle at a time. It's going to take time to organize our troops and the mage recruits. Let's take this to the war room. Здравствуйте, спокойницы. Миллион лет не виделись. Without your mark, after all. Вроде неплохо. Ваши как? Thank you. I'd be honored to help with the plan. Meet us there when you're ready. I'll skip the War Council, but I would like to see this breach up close, if you don't mind. Then you're staying? Oh, didn't I mention? The South is so charming and rustic. I adore it to little pieces. Сочувствую. Напомните, вы откуда? Территориально. Регион. There's no one I'd rather be stranded in time with, future or present. Excellent choice. But let's not get stranded again anytime soon, yes? I'll begin preparations to march on the summit. Make a willing, the mages will be enough to grant us victory. Ну, погода бывает такой предательская. Бывает так полмесяца или месяц предательская. Давно у вас отпуск был? The Inquisition appreciates your assistance in this matter. Ну, не знаю, какие у вас обычно погодные условия. У нас в этот период было вроде все хорошо. Погодка хорошая. Более-менее, она недавно испортила. The Inquisition must certainly seem an audacious idea to the Grand Cleric.
Кстати, я думаю, если бы мы ее, наверное, с собой не взяли, она бы сейчас тут с меня бы осудила, да? Крепости занимать все еще надо. Я об этом же говорю, она бы... Ну, как она может минусануть, если ее нет в тот момент там? Она бы тут уже минусанула. Цель лежит страница, вырванная из путешествий циркового ученого. Один абзац обведен. А вообще, что делаете? Как по жизни, как жизнь устроена? Отпуск это прекрасно. У вас, наверное, наполовину вы восстановили свои силы. А что как вообще жизнь? Что играете? Что играете? По-моему, что-то вы у меня заказывали, что я хотел поиграть, но мы так и не поиграли. Котика? Возможно. Область между озером... Я стучу, когда... Я ногой трясу. Слышно, что ли, так? Забавно. Играю во все подряд. Лесогузка. Область между озером Селестины и берегами недремлющего моря, известным как середина земли. Здесь множество виноградников и вычурных мраморных поместий, которые местные называют загородными домами. Часто говорят, что сердце Орлея позолочено, ну а срединные земли, пожалуй, самые богатые после Валруа. Внизу страница переписка. Приписка. Граф де Мрье, маркиз Куртеманс, оба сорят деньгами. Кто из... Такой уж и маленький, не надо тут говорить. Let us begin. Гибель такого количества мирных людей в храме священного праха — трагедия, усугубленная последовавшими за ней политическими дрязгами, кое происходит из-за борьбы за пост преемницы верховной жрицы Жюстине. Увы, все стороны в этих дрязгах не гнушаются использовать университет Орлея в качестве козла отпущения, виня во всех неудачах, как настоящих, так и выдуманных. Учитывая, как вам удалось припугнуть их, университет надеется, что вы сможете защитить от клеветы и нас. Такое партнерство было бы выгодно и для нас, и для вас. Мы проводим исследования, как магические, так и немагические, в результате которых с радостью поделимся в обмен на помощь в эти нелегкие времена с надеждой. Ректор Юрген Хауль. Let's see what we have. Пункт был оборудован на Имперском тракте якобы для охраны торговых путей и ускорения поставок припасов для Инквизиции.
наблюдали за всеми проходящими. 4-я ночь. Рядом стоит караван с беженцами. Ища защиты после полуночи, молодая женщина на костылях разговаривает с патрульным. Когда тот уходит, она подползает и рисует метку на стойке палатки. Полчаса женщина притворялась, будто ничего не знает. Когда становилось ясно, что хитрость не прошла, целует адресианский медальон и говорит: «Слава тем, кто за морем». После этого сразу умирает. Медальон был яд. Чё ж вы ее не раздели до головы? И распаешь. Что он там мне расскажет? Обыск, конечно, через жопу. The best of the mages are ready, Herald. Be certain you are prepared for the assault on the breach. We cannot know how you will be affected. Ну, я тоже думаю. Я вспомнил, кажется. Я слышал историю о том, что смотришь на карту, ой, как сколько много всего. А потом, когда заканчиваешь, показывается, что гораздо больше, чем ты думаешь всего. Возможно, это то самый квест. Что карта гораздо больше, чем тебе кажется. Ну, я понимаю. Mages! Focus past the Herald. Let his will draw from you. Вообще, не делай магов пленниками, это логичнее, чем делать их пленниками. Если делаешь пленниками, проще с храмовниками тогда содружиться. Суть же, чтобы они помогали по своей воле. You did it. Мы прошли игру. Даже ачивка, что всему есть противовес. Все, стрим заканчиваем, да? О, да. Мне нравится ее наряд, особенно сейчас. Are scarred but calm. The breach is sealed. We've reports of lingering rifts, and many questions remain. But this was a victory. Word of your heroism has spread.
You know how many were involved. Luck put me at the center. A strange kind of luck. I'm not sure if we need more or less. But you're right. This was a victory of Alliance. One of the few in recent memory. With the breach closed, that alliance will need new focus. Forces approaching! To arms! What the... We must get to the gates! Кто же там пришел? Я этот Винтер. Never a dull moment for Southerners, is there? Always something. You're important. So protect us. Cullen? One watchguard reporting. It's a massive force, the bulk over the mountain. Under what banner? None. None? I can't come in unless you open. Это что за мальчик? I'm Cole. I came to warn you, to help. Давайте этого мальчика мне. Hurt you. You probably already know. What is this? What's going on? The Templars come to kill you. Templars? Is this the order's response? А мальчик по мальчик? The mages attacking blindly. The Red Templars went to the Elder One. You know him? He knows you. You took his mages. There. I know that man. But this Elder One. He's very angry that you took his mages. Cullen, give me a plan. Anything. Haven is no fortress. If we are to withstand this monster, we must control the battle. Get out there and hit that force. Use everything you can. Mages! You have sanction to engage them. That is Samson. He will not make it easy. Inquisition! With the Herald! For your lives! For all of us! Эпик. Я чё хочу... Мальчик симпатичный, но пока там, правда, в лицо нормально не видно, надо вот кормить чуть-чуть. А что хочу сказать? Сюжет. Поворот, конечно, интересный. Но выглядит очень тупо. Типа, мы храмовники, мы там против магов и прочее. Поэтому что сделаем? Объединимся с Винтером. Потрясающий план. Отлично. Надежен, как швейцарские часы. То есть, возможно, они как-то пытаются это оправдать. А с кем он? Это же этот старший. Неважно. То есть не Тивинтер как Тивинтер, а вот эти вот магопоклонники. То есть они с магами объединились, алё. Они потом поехавший какой-то маг, который в себя что-то всадил, мутировал и прочее. Я забыл, как называется это на В. Тивинтерских магов. Ну, они тивинтерские маги. Не Тивинтер как государство, понятное дело. В любом... Тут изучать нечего, говорю. Дескать, они типа нелогично, что они объединяются с этими чуваками. Вообще не. Если бы они эти маги были, то ладно, вопрос был бы снят.
Какой-то дьявол. Какая-то третья дьявол, ебу. We must get this trebuchet firing. Коулы можно пощупать за мягкие места, будучи мальчиком? More incoming. Keep them off the trebuchet. Или он только для девочек? Не знаю. Жаль, что не знаю. Это надо выяснить. Я загуглю. Полчаса будет. We've got time. Crew the trebuchet. Start firing. Так, теперь надо выкинуть мусор.
Мулан. Хочешь сказать, где фреймит, когда так нужно? Гуглим. Там пацаны. Так, подожди. Шапку надо снять, во всем остальном прям... Мне кот напоминает, не будем говорить кого. Роман. Короче, никак. Эх. We can't face it here. We have to do something. Everyone to the gates. Blasted shoulder! Herald! Help me with this door! Как мне ему помочь? Есть? Отрешили. Сейчас была подсказка про дверь или подсказка про что-то другое?
Че он там пытается убить? Тут никого нет. Good one. Just grabbing essentials. Won't die for the fortune. Просто с другой стороны бил, не выбивается, а с этой типа выбивается. Ладно. Спасибо. С другой стороны бил. Move it. Move it. Разве нет? Может, промахнулся? Нет, я магом ударил. Everyone back to the chantry. It's the only Но building будем that считать, что might hold промахнулся. against that beast. At this point, just make them work for it. Сейчас такие серые стражи прискачут и будут биться на Villagers грифон. will need help if they are to survive this. Pathetic little bastard. Someone help. Good work, Harold. Protect the chantry. I hear a voice. За голову. Someone needs help. Another death, dear. A voice, Harold. Harold! What's happening? Maker, thank you. Thank you. We're losing people. I hear a voice. Come on, monsters! Didn't expect it from you. Thank you. Voice, Harold. I can't. Someone help. It appears we have done all we can. To the chantry. Ну, типа, спасли всех, кого могли. Но, видимо, могли... Но сколько-то, видимо, потеряли, короче. Move. Keep going. The chantry
tree is your shelter. Как пацана бесячий. He tried to stop a Templar. The blade went deep. He's going to die. What a charming boy. Harold, our position is not good. That dragon stole back any time you might have earned us. I've seen an archdemon. I was in the Fade, but it looked like that. I don't care what it looks like. It's got a path for that army. They'll kill everyone in Haven. The Elder One doesn't care about the village. He only wants the Herald. I don't care what he wants. How do I stop him? It won't be easy. He has a dragon. We know what he... Herald, there are no tactics to make this survivable. The only thing that slowed them was the avalanche. We could turn the remaining trebuchets, cause one last slide. We're overrun. To hit the enemy, we'd bury Haven. We're dying, but we can decide how. Many don't get that choice. Yes, that. Chancellor Roderick can help. He wants to say it before he dies. There is a path. You wouldn't know it unless you'd made the summer pilgrimage, as I have. The people can escape. She must have shown me. Or Andraste must have shown me so I could tell you. What are you on about, Roderick? It was whim that I walked the path. I did not mean to start. It was overgrown. Now, with so many in the Conclave dead, to be the only one who remembers... I don't know, Harold. If this simple memory can save us, this could be more than mere accident. You could be more. What about it, Cullen? Will it work? Possibly, if he shows us the path. But what of your escape? Perhaps you will surprise it. Find a way. Inquisition, follow Chancellor Roderick through the Chantry. Move! Harold, if you are meant for this, if the Inquisition is meant for this, I pray for you. They'll load the trebuchets. Keep the Elder One's attention until we're above the tree line. If we are to have a chance, if you are to have a chance, let that thing hear you. You want spectacle? You shall have it! Нет, я просто даже... Я не до конца ощущаю, для чего они мне нужны. Тем не менее, мне немного обидно, что мое сохранение, походу, не то взяло. Надо будет удалить все состояние мира и потом сделать новое. Женщины, выхиляться не собираетесь?
Господи. Почему я не могу... Ну так я же ничего не сказал. Я просто вздохнул из-за того, что, ну, блин, бой же закончился. Неужели типа сразу выключить? Это не совсем во всех. Как ни странно, обычно в ММО не часто такое встретить. Если это ММО. ММО. Ну, как-нибудь посмотрим. А те, где можно. Ну и опять же, я не спорю, что да, обычно нельзя и типа, ну да. There's our glorious end. All it needs is aiming. Защищайте давайте. Душный уровень.
Очень душный, душная часть игры. Here they come. Get ready. Она была у первого босса. Это первый босс. Натягивай теперь. И сейчас серый страж, да? Ну уже, серый страж, давайте. Я вас верю. Не знаю, я, конечно, не суеверный, но если вы есть серые стражи, спасите меня.
Вот смотришь на него и думаешь, да, я хочу быть союзником такого человека, да. Enough! Pretender, you toy with forces beyond your ken, no more. What are you? Why are you doing this? Mortals beg for truth they cannot have. It is beyond what you are, what I was. Know me. Know what you have pretended to be. Exalt the Elder One. The will that is Corypheus. You will kneel. You're forcing this fight for no reason. You will resist. You will always resist. It matters not. I am here for the anchor. The process of removing it begins now. It is your fault, Herald. You interrupted a ritual years in the planning, and instead of dying, you stole its purpose. I do not know how you survived, but what marks you as touched, what you flail at rifts, I crafted to assault the very heavens. And you used the anchor to undo my work. The gall. What is this thing meant to do? It is meant to bring certainty where there is none. For you, the certainty that I would always come for it. I once breached the Fade in the name of another to serve the old gods of the Empire in person. I found only chaos and corruption, dead whispers. For 1,000 years I was confused, no more. I have gathered the will to return under no name but my own, to champion withered Tevinter and correct this blighted world. Beg that I succeed, for I have seen the throne of the gods, and it was empty. The anchor is permanent. You have spoilt it with your stumbling. So be it. I will begin again. Find another way to give this world the nation and God it requires. And you, I will not suffer even an unknowing rival. You must die. You expect us to surrender and kneel. We will not. You'll face us all. When we choose. Batman. Ну, это любопытно. Любопытный поворот событий, но... Но. Корифей, кстати, мне такое ощущение, это отсылка к чему-то библейскому.
Ничего не портил. Может быть, только воздух. Ну, правое у меня рабочее, угадайте что. У него, видимо, левое. Овертартом воздух. Вы предлагали на этом закончить или еще чуть-чуть пройтись, а потом закончить? Мне стало интересно, как выглядит топовый герой в топовом шмоте. Вопрос риторический. Я сам увижу. А куда вы мне мою делеспособность ударить двумя ножичками? Зачем мне забрать? Можно было куда угодно поставить, по свободную ячейку. Где мои заклинания? Отсюда их выставить. А куда отсюда перетянуть? Магада. А, вот сюда перетянуть, господи. Типа, когда ты пытаешься что-то воспринимаешь, это должно быть так, как был. Как был. Много Dreamfall напоминает. А было оно снизу. Я все еще жду серых стражей. Я, кстати, так, до последнего надеялся, сейчас прилетят серые стражи на грифонах. И да, я теперь вспомнил, я понял, почему защитник Ферал на грифон. Теперь играем в Лондарк. О, волки. Сейчас придут, мы их съедим. А это меня за что? Я их съем. Волки позорные. Главный вопрос, где я успел залутать еду, в смысле хилки. Это все Драг.
Сейчас забрал слово drags. Кстати, да. А чё, как-то слабенько, если честно. Ну ладно. Будем считать, что это следы. Drags on age. Я бы сказал drags any age. If you know what I mean. А вообще насчет наушников, я еще играю в лигу, это заметь. Что они тупят. То есть, то там, то тут ты слышишь какие-то события, которые происходят не около тебя. Ты слышишь, как будто бы они сзади тебя, еще что-то. Они сейчас специфичны. Но меня это забавляет. Я не вижу ничего плохого. Я же не в шутеры играю. То есть я иногда слышал бои, которые происходят на другой конце карты. У меня супер слух. We need a consensus or we have nothing. Please, we must use reason. Without the infrastructure of the Inquisition, we're Ну, я говорю, я же про Лигу Легенд сказал. She didn't say it could. Enough! This is getting us nowhere. Well, we're agreed on that much. You need rest. Утешь меня? They have that luxury thanks to you. The enemy could not follow, and with time to doubt, we turn to blame. Infighting may threaten as much as this Corypheus. Do we know where Corypheus and his forces are? We are not sure where we are, which may be why, despite the numbers he still commands, there is no sign of him. That, or you are believed dead. Or without Haven, we are thought helpless. Or he girds for another attack. I cannot claim to know the mind of that creature, only his effect on us. If they're arguing about what we do next, I need to be there. Another heated voice won't help. Even yours. Perhaps especially yours. Our leaders struggle because of what we survivors witnessed. We saw our defenders stand and fall. And now we have seen him return. The more the enemy is beyond us, the more miraculous your actions appear, and the more our trials seem ordained. That is hard to accept, no? What we have been called to endure, what we perhaps must come to believe. You saw Corypheus? What do you think of his claims of assaulting the heavens? Scripture says magisters, to winter servants of false-old gods, entered the Fade to reach the Golden City, seat of the Maker. For their crime, they were cast out as darkspawn. Their hubris is why we suffer blight, and why the Maker turned from us. If such is the claim of this Corypheus, he is a monster beyond imagining. All mankind continues to suffer for that sin. If even a shred of it is true, all the more reason Andraste would choose someone to rise against him. Mother Giselle, I just don't see how what I believe matters. Lies or not, Corypheus is a real physical threat. We can't match that with hope alone. Shadows fall and hope has fled. Still your heart, the dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky, for one day soon the dawn will come.
Пойте, пойте, да. Сейчас Саша вас враг услышал и прилетел. Это, конечно, эпично, это прикольно, но... Вот именно, что ох уж эти шемлены. It needs a cause. A word. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да. The humans have not raised one of our people so high for ages beyond counting. Her faith is hard won, Lethalan. Worthy of pride. Save one detail. The threat Corypheus wields. The orb he carried. It is ours. Corypheus used the orb to open the breach. Unlocking it must have caused the explosion that destroyed the Conclave. We must find out how he survived. And we must prepare for their reaction when they learn the orb is of our people. All right. What is it, and how do you know about it? Such things were foci, said to channel power from our gods. Some were dedicated to specific members of our pantheon. All that remains are references in ruins, and faint visions of memory in the Fade, echoes of a dead empire. But however Corypheus came to it, the orb is elven, and with it, he threatens the heart of human faith. Didn't you see? The people trust me implicitly. Faith tends to make martyrs of its champions. Whatever the case, that trust cannot grow in the wilderness. You will need every advantage. Ну, вот это костюм прям идет. Быть чем быть нищебродом. Changed you. Scout to the north. Be their guide. По горам едет трактор синий. Как там песня пелась, я уже забыл. There is a place that waits for a force to hold it. There is a place where the Inquisition can build, grow. Грей пусть. Sky. They arrive daily from every settlement in the region. Skyhold is becoming a pilgrimage. If word has reached these people, it will have reached the Elder One. We have the walls and numbers to put up a fight here, but this threat is far beyond the war we anticipated. But we now know what allowed you to stand against Corypheus, what drew him to you.
He came for this, and now it's useless to him, so he wants me dead. That's it. The anchor has power, but it's not why you're still standing here. Your decisions let us heal the sky. Your determination brought us out of Haven. You are the creature's rival because of what you did. And we know it. All of us. The Inquisition requires a leader. The one who has already been leading it. Какой мечик. А можно 2? Я фанат 2. You. I don't know what to say. Say that you will not make me regret this. If you're not sure, why do it? Because I believe this is what was meant to be. That without you, there would be no Inquisition. What it means for the future, how you lead us, that is entirely up to you. I will lead us against Corypheus, and I will be an ambassador. I'm an elf standing for Thedas. The Inquisition is for all. Wherever you lead us. Have our people been told? They have. And soon, the world. Commander, will they follow? Inquisition, will you follow? Will you fight? Will we triumph? Мечик большеват. Your leader, your herald, your inquisitor! Меч прямо с размером с главного героя. И в шире, и в длину. So this is where it begins. It began in the courtyard. This is where we turned that promise into action. But what do? We know nothing about this Corypheus except that he wanted your mark. Corypheus wants to restore Tevinter. Is this a prelude to war with the Imperium? I get the feeling we're dealing with extremists, not the vanguard of a true invasion. Tevinter is not the Imperium of 1,000 years ago. What Corypheus yearns to restore no longer exists. Though they would shed no tears if the South fell to chaos, I'm certain. Corypheus said he wanted to enter the Black City, that this would make him a god. He is willing to tear this world apart to reach the next. It won't matter if he's wrong. What if he's not wrong? If he finds some other way into the Fade? Then he gains the power he seeks, or unleashes catastrophe on us all. Could his dragon really be an archdemon? What would that mean? It would mean the beginning of another blight. We've seen no darkspawn other than Corypheus himself. Perhaps it's not an archdemon at all, but something different? Whatever it is, it's dangerous. Commanding such a creature gives Corypheus an advantage we can't ignore. Could he strike at us here? We can't have a repeat of what happened at Haven. Skyhold has the bones to withstand Corypheus. After what you did with one trebuchet, I'd bet against direct attack. We do have one advantage.
we know what Corypheus intends to do next. In that strange future you experienced, Empress Celine had been assassinated. Imagine the chaos her death would cause. With his army. An army he'll bolster with a massive force of demons, or so the future tells us. Corypheus could conquer the entire south of Thedas, god or no god. I'd feel better if we knew more about what we were dealing with. I know someone who can help with that. Everyone acting all inspirational jogged my memory, so I sent a message to an old friend. He's crossed paths with Corypheus before and may know more about what he's doing. He can help. I'm always looking for new allies. Introduce me. Parading around might cause a fuss. It's better for you to meet privately, on the battlements. Trust me, it's complicated. Well, then, we stand ready to move on both of these concerns. On your order, Inquisitor. I know one thing. If Varric has brought who I think he has, Cassandra is going to kill him. Это, видимо, вот это вот, наверное, про Клемит идет речь, нет? Я хочу узнать. Я не смогу... Играл, но я не помню. Я многого чего не помню. Бы ты мальчик. Сейчас узнаем. Это не туда. Жозефин. What did they make down here? And what can I make? Не прошло и куча времени. Наконец хранилище. Спасибо. This is where a smith should be. Проблема Skyhold, то есть я могу по-своему все сделать? Знамя. А можно как-то вот знаете, меня это смущало, типа, а вы вообще, а чего вы стесняетесь мне как-то большими буковками, большим всем нарисовать? Затронь.
База, это база. Я не знаю, что это где-то будет стоять, но это интересно. Трон, о магад. О магад. Я так могу сделать. Бэтмен. Как мне к этому пройти, к домику? What was this place? So much room for whatever was here. Потом будем все это читать. Sister Leliana will want access to the birds. Look at this place. Majestic. How was a place like this ever lost? Ну ясно кого. Типа, дайте угадаем кого. Он на стене это делает. Inquisitor, meet Hawk, the champion of Kirkwall. Though I don't use that title much anymore. Hawk, the Inquisitor. I figured you might have some friendly advice about Corypheus. You and I did fight him after all. This view reminds me of my home in Kirkwall. I had a balcony that overlooked the whole city. I loved it at first. But after a while, all I could see were the people out there depending on me.
You're lucky it was just a single city. I've got half of Thedas. You're doing everything you can to protect them. Is it any easier? I'll let you know. I don't envy you, Inquisitor. But I may be able to help you. Varric said that you fought Corypheus before. Fought and killed. The Grey Wardens were holding him, and he somehow used his connection to the Darkspawn to influence them. Corypheus got into their heads, messed with their minds, turned them against each other. If the Wardens have disappeared, they could have fallen under his control again. If that's what happened to the Wardens, do you think we can free them? It's possible. But we need to know more first. I've got a friend in the Wardens. He was investigating something unrelated for me. His name is Stroud. The last time we spoke, he was worried about corruption in the Warden ranks. Since then, nothing. Corypheus would certainly qualify as corruption in the ranks. Did your friend disappear with them? А это случайно не сделал С, кстати говоря? Потому что я что-то этого плохо помню. А ТЛЦ-то у меня не было. If you didn't know about Corypheus, what were you doing with the Wardens? The Templars in Kirkwall were using a strange form of lyrium. It was red. I'd hoped the Wardens could tell me more about it. Corypheus had Templars with him at Haven. They looked like they'd been exposed to the lyrium you describe. Hopefully my friend in the Wardens will know more. I appreciate the help. I'm doing this as much for myself as for you. Corypheus is my responsibility. I thought I'd killed him before. This time, I'll make sure of it. Inquisitor. I heard you had family and friends in Kirkwall. Where are they now? When the Wardens began acting strangely, I had my friend Aveline take my brother out of the Free Marches. My uncle Gamlen's still in Kirkwall, but everyone else I used to know, they've pretty much... А где мадам? Assume Varric's been feeding you information about the Inquisition. What did he say about me? Only good things, I promise. I was a little surprised, actually. Varric isn't one for religion in general, but he thinks highly of the Inquisition. I think the exact phrase was, has a good shot at fixing Blondie's mess. You said you thought you killed Corypheus. The Grey Wardens had him imprisoned. They used my father's blood in a ritual to seal Corypheus inside. But he could still reach out and influence the Warden's thoughts. He sent them after me. And I didn't just think I killed him. When the fight was done, he was dead on the ground. Maybe his tie to the Blight somehow brought him back. Or maybe it's old Tevinter magic. But he was dead. I swear it. Where did you go after the mages rebelled? I heard the Chantry might be sending an exalted march to Kirkwall to put down the rebellion. I hoped that leaving would save lives and force the Divine to divide her forces to come after me. As it turned out, I needn't have bothered. All the circles started rising up, and the exalted march never came. I'd like to know more about Anders. What was he like? I don't know if there ever was just an Anders. He was crazy. By the end, there was nothing left in him except this insane need to start a war no one could win. We'll talk later. I'll meet you at Crestwood. Ну, давайте на этом заканчивать. Вообще любопытно, но вот говорю, какой-то остаточек у меня все-таки есть, связанный с тем, что как будто бы это не мое сохранение. Хорошо, зайдем в став. Это лишь значит, что однажды мы просто пройдем игру еще раз. Все игры еще раз пройдем. Но я их пройду. Первую часть я люблю начинать проходить, вторую часть иногда люблю играть, когда рутить хочу кого-нибудь. This thing is not a stray puppy you can make into a pet. It has no business being here. Wouldn't you say the same of an apostate?
Inquisitor, I wondered if Cole was perhaps a mage, given his unusual abilities. He can cause people to forget him, or even fail entirely to notice him. These are not the abilities of a mage. It seems that Cole is a spirit. It is a demon. If you prefer, although the truth is somewhat more complex. Из-за маг, демон, дух. Какая в жопу разница? I'm not sure how much more complexity I need, Solus. Indeed, my dear. He may call it whatever he likes, but it is still a threat. In fact, his nature is not so easily defined. Speak plainly, Solus. What are we dealing with? Demons normally enter this world by possessing something. In their true form, they look bizarre, monstrous. But you claim Cole looks like a young man. Is it possession? No. He has possessed nothing and no one, and yet he appears human in all respects. Cole is unique, Inquisitor. More than that, he wishes to help. I suggest you allow him to do so. What do you mean by possession? Spirits and demons cross over from the Fade by attaching themselves to something in this world. But Cole has willfully manifested in human form without possessing anyone. The demons who came through the breach, or through the rifts, weren't possessing anything. These demons were drawn through against their will, driven mad by this world. But Cole predates the breach. From what we can tell, he has lived here for months, perhaps years. He looks like a young man. For all intents and purposes, he is a young man. It is remarkable. I should hear what Cole has to say for himself. Where is he now? If none of us remember him, he could be anywhere. Haven. So many soldiers fought to protect the pilgrims so they could escape. Choking fear. Can't think from the medicine, but the cuts rack me with every heartbeat. Hot, white pain. Everything burns. I can't. I'm going to... I'm dying. I'm... dead. You're feeling their pain. It's louder this close, with so many of them. Would you like to go somewhere more comfortable? Yes, but here is where I can help. Every breath slower, like lying in a warm bath, sliding away. Smell of my daughter's hair when I kiss her goodnight. Gone. Cracked brown pain, dry, scraping, thirsty. Here. Thank you. It's all right. She won't remember me. Solus tried to explain what you are, but honestly, I stopped listening after a while. Any chance you could explain it? Yes. I used to think I was a ghost. I didn't know. I made mistakes, but I made friends too. Then a Templar proved I wasn't real. I lost my friends. I lost everything. I learned how to be more like what I am. It made me different, but stronger. I can feel more. I can help. If you're willing, the Inquisition could use your help. Yes, helping. I help the hurt, the helpless.
Someone. Hurts. It hurts. It hurts. Someone make it stop hurting. Make her, please. The healers have done all they can. It will take him hours to die. Every moment will be agony. He wants mercy. Help. You say he won't die for hours yet, but you can't know that for certain. His body is failing. He could recover. Or the healers could find another way to help him. How do you know? I don't, and neither do you. That's part of life. Try. I want to stay. Did you hear the news? Yes, sir. Солом потом поговорим. Солус. Ну, забавный, ну, прям, ну, не очень, глазиками не очень. Ну, можно было бы поручить, на самом деле, но он нерутимый. Ой. The city has agreed to send us 6 guardsmen. Not raw recruits. With luck, they'll know which end to grip a sword by. Это ресурсы. Понятное дело, да. My scouts report no signs of danger in the pass nearby. I will arrange patrols to ensure it stays that way. Теперь, когда власть в твоих руках, я решил, что хочу кое-что обсудить. Итак, где-то в диких землях засели маги на Торе. Сам по себе они тебе, конечно, это тебя, конечно, не удивит. Сейчас ведь куда ни пойдешь, слушай, как корифея, но конкретно эти винатории особо значимы для меня. Дело в том, что я знаю их лично. Был как друзьями, но это значило бы, что я не желаю им смерти, а я очень даже желаю, благодаря исследованию, которое я провел еще до того, как отправиться на юг. У меня есть предположение насчет их местонахождения, так что я подумал, не бдить ли нам усилия и не выследить их. Рано или поздно наши дороги все равно бы пересеклись, и тебе пришлось бы их убить. Таким образом, все окажутся счастливыми. Ты потому что избавишься от потенциальной угрозы, я потому что избавлюсь от людей, слишком глупых и недальновидных, чтобы позволить им жить дальше. Они, конечно, будут уже не так счастливы, но кого это волнует? Ждут решения о любви Инквизитора. Давайте разберемся с этим тихо и аккуратно. Мы ведь не хотим, чтобы в Винаторе раньше времени узнали, что мы в курсе их существования. Let's see what we have.
Забавно, то есть это миссия моих компаньонов, да? О нет, мы защищаем. Это мы защищаем. Это потом сделаем. Это моментально делается. Что это? Скахот огромный потенциал в области рунного личного дела. Чтобы использовать им в полной мере, не достает лишь талантливого мастера. Много умельцев погибло на войне в стычках с Виноторией. Однако недавно нам удалось найти чаровницу перед талантом и славой которой спасовали бы первые чародеи не только Андерсианского, но и имперского круга. Из-за 2 покушений, минимум одного взрыва, землевладельцы отказываются пропускать ее через свои территории. Придется стараться, чтобы привести ее из Теринтера. Но для Инквизиции эта чаровница будет бесценной. Армию пошлите и все делов. Нам удалось провести чаровницу, несмотря на большие расходы и сопротивление многих традиционно настроенных магов. Нас ждет встречи с Инквизитором в подвале. Я в курсе. Спасибо. Мадам посол, принять ваше приглашение, честь для меня. Я немедленно займусь подготовкой к визиту Инквизиции, поскольку мне самому чрезвычайно любопытно увидеть вашу организацию своими глазами. Главная инквизиция. Право слово, это было великолепно. Мать Вара пришла ко мне в кабинет с извинением. Она действительно извинилась за все неудобства, доставленные мне и многим коллегам, учитывая, как и подобные осмеивали нас. Было отрадно слышать обещание жестко пресекать будущие высказывания против университета. Хоть и неизвестно, сохранится ли такое положение дел после выборов Верховной Жрицы. Передаю Инквизицию свою благодарность и шлю кое-что, что наши профессора сочли интересным для вас. Ну, короче, все. Дружественные нам купцы Сантивы спрашивают, не могут ли они быть нам полезны. Они могли бы обеспечить нас лучшими товарами в Тедосе. А это ценно с точки зрения престижа и распространения нашего влияния на север. При этом торговые принципы стараются покрепче привязать нас к себе контрактами и обязательствами. Если мы заинтересованы в них, то должны отправить самых лучших и опытных переговорщиков. Дипломат у нас уважаемый. Я уверена, что мы сумеем выгодно договориться, но надо быть готовыми сначала направить ресурсы на это дело. Почему Калин бы лучше справился? Типа, лучший дипломат это
Это пара отрядов гвардии? Так и запишем. Все, сохраняемся и заканчиваем. Спасибо, спасибо. За сим. Хорошо, всем вечер. Завтра будет выходной. Может быть, завтра будет только вечерний. Может быть, завтра будет вечерний стрим, но вообще завтра выходной. Всего наилучшего и удачи. Хорошего вечера.